Vambora, vamos ver se tá online. Tá online, tá online. Vambora, vamos trocar aqui, ó. Brau. Recês. Fiz merda nenhuma hoje. Olha. Já só pego os mapas. O que tem aqui de e-mail? Aham. Me liga. Tinha visto um código pra mim, mano. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Nossa, tem 3 códigos aqui pra mim, mano. Pego de conteúdo. Esqueci onde é que eu pego meus códigos, mano. Pode? Esqueci onde é que eu pego meus códigos. Ajustes. Uhum. Será que aqui? Não. Eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que chegar nessa missão aqui. Os caras aqui tem tempo. Isso aqui é orar, velho? Não é orar. Não, mas aqui não tem nada a ver. Não. Cara, eu esqueci real onde é que pega os códigos, mano. Cara, esqueci real onde é que pega os códigos, mano. Que loucura, velho. Que loucura, mano. Ah, deixa, depois eu pego essa porra então. Fazer a missão diária. Não tem 3 só pra fazer diário já era. Não, por isso que eu não tô com o negócio cheio. Botar música. Que eu esqueci. Calma aí. Dá uma musiquinha aqui, né? No início, né? Por favor. Nice. Acertei. Poxa. Caralho. Tá saindo minha voz aqui? Só pra garantir. Sim. Ai, caralho. Será que tem que matar essas porra? Porra. Gotcha. Vambora, pô. Geralmente eu mato eles antes, mano. Acaba esquecendo. Spawna um cara ali. Spawna, vai, spawna, spawna, spawna. Aí não, né? Tá maluco, né? Take it easy. Pra esquerda, né?
Menininha que vende flor. Pega a flor. Busted. Game's up. Time's over. The time to keep you on my mind. Try to forget you. Um TPzinho maroto, não? Um bicho encarando a pedra. Take it easy. Macumba de rua. Quietly now. Come a little close. Faster? Okay, faster. You're in for a little shock. Take it easy. Time for retribution! You're in for a little shock. Come a little closer. Blitz. Busted. É esse aqui. Não teve pra outro lugar, cadê? Por que é sempre aqui que vem, mano? Moral. Ai, ai. It's getting a little cold. Time to bundle up. Quietly now. Um prato quente, suco muito frio. Nossa, tá.
Cara, faz muito tempo que eu não vejo esse ilha aqui, velho. Travando. Vambora. Porra, mano. Carne fria, velho. Eu lembro aqui na real. Lembro que aqui, se tu pula. Acho que era aqui. Tá merda agora. Lembro que tinha um lugar, velho. Aqui, ó. Até marquei isso, pá. Ali tem. Tem carne fria. Acho que é ali, pelo menos. Bem que é aqui, né, na real. Não. Ele marcou, pelo menos. Mas peguei uma, pelo menos. Desgraça, velho. Aqui tem, ó. Ó. E tem o boss ali também. O putinha. Uma puta. Here comes the catch. Time for retribution! Porra. You're in for a little Caralho. shock. Come a little closer. Dá essa carne aí, desgraça. Beleza. Tem pra caralho, mano. Não, será que o chefe tem alguma coisa aí? De novo? Não. Completei. Quero fazer história, mano. This blinding sunlight is such a pain. No way I can get a nap in this.
Fazer a missão depois. Sintetizar esse cara aqui. Vim aqui. Ad astra abyssosk. Astra Bessosk. Porra, porra. Tô com o celular na mão, tá? Ad astra abyss. Thank you for Nice. Eu queria ver esse bagulho do código, mano. Onde é que era o código mesmo, velho? Porra, não lembro. Hello again, friends of friends. Cara, onde é que é isso aqui, filho? Navigating. The world is a whole lot easier. E-mail não é. Ah, um anúncio, talvez? Não tem sentido esse anúncio, né? Different idea. To choose from. Mulher não é. Cara, eu tinha quase certeza que era algum lugar. Código de resgate aqui, porra. Tá. Foi. Tem que ser rápido, né, mano? Vai que. É isso. Agora vem por e-mail aí, ó. Receba. Já dá pra roletar, hein? Acabei de receber. A questão é, né? O que roletar, né? Talvez outro sonho flutuante? É uma alternativa? Talvez outra narrida? C1, vamos ver. É uma alternativa? Também.
Que eu entrei numa missão sem querer, né? É, sim. A resposta é sim. Catherine! Perfect. It's you two. I have a commission here that has your names written all over it. In fact, I'd even go so far as to say you're the only ones for the job. The only ones for the job? Huh. If our help is really that important, it's probably some Archon class commission, right? The Adventurers Guild doesn't employ that kind of classification system. In fact, this commission is also probably not nearly as intimidating as all it asks us to do is to find a missing person. Huh? Then why did you say we were the only ones for the job? I came across this commission while reviewing our backlog not too long ago. It seems simple, but our records indicate that over a dozen successive efforts to complete it have all ended in failure, despite attempts by several accomplished and renowned adventurers. With the reputation of the Adventurers Guild and the performance of the Sumeru branch at stake, it's in our best interest to assign this commission to the adventurer with the highest completion rate over the past few years. Justo. Well, that's us for sure. All I'm asking is for you to give it your best shot. If it proves to be beyond your capabilities as well, I'll talk to the commissioner about canceling the commission. Okay, so who are we looking for? And what is it about this commission that's made it so hard to complete? This commission was jointly issued by the residents of Vimara Village. They say one of their own villagers has gone missing, but the problem is, they don't know the missing person's name. They can only provide information about his— They're all from the same village, but they don't even know his name? If so many adventurers have failed to complete this commission, maybe this missing villager doesn't exist at all. Could it be some sort of a prank or something? Unlikely. Several villagers came by to issue the commission, and judging by their appearance and tone of voice, they seemed incredibly sincere. It certainly didn't seem like a joke to them. Besides, putting up a commission requires a processing fee. There aren't many upsides to a prank that costs Mora to carry out. In Yeah. any case, it would probably be best to go to Vimara Village and ask around first. The Adventurers Guild does have some information on hand, but I would say anything you can learn directly from the villagers would be far more reliable. All right then, let's go! Paimon's starting to get really curious about this whole thing. Vambora, vambora. História de dormir. Vai na parte de cima, não sei, é doido. Eu não... Fui na parte de cima, só descendo que... Tem que subir, né, velho? Caralho, aquilo ali tá me chamando, velho. We made it to Vimara Village! Why don't we talk to some of the villagers to learn a little bit more about the missing guy? If this commission is really as challenging as Catherine made it out to be, we're gonna need to carry out a very detailed investigation. Isso aí, pai. Vambora. Ó, tempera ali. Nossa, que merda, velho. Sabia que ia ser embaixo também. Hello there. You looking to buy something? I do business in this area. Oh, no, we're adventurers. Catherine sent us to look into a commission here in Vimara Village. Ah, so you're here about that then. Ah, you're not the first, that's for sure. We've certainly made a lot of trouble for you all. To be honest, we aren't holding out much hope. Many adventurers have made their way out here, confident they'd be able to help us, only to leave soon after with nothing to show for their effort. We've pretty much had it up to here in questions, and the area around the village has practically been overturned in search of clues. But no one has been able to make any headway. So, this person we're looking for, what's his name? Where did he live? Does he have any relatives? I don't know. I really have no clue. Okay, guess you are really sick of answering questions. I'm sorry, I didn't mean to sound short with you. I was actually just giving you my answer to your questions. I know it may seem like we don't have anything to offer by way of information, but I promise you, we all have a very strong impression of him. When you live in the same village as someone, you develop a lot of memories together, you know?
We just don't know the specifics. Maybe we did at one point, but that information is long gone by now. At least that's what everyone in the village seems to think. We've all exchanged what we know, and that was the only logical conclusion. All right. Specifics aside, then, what kind of person was he? Young guy, in his early 20s probably. Incredibly kind sort of person. I'd chat with him when I didn't have any customers. I even saw him stick out his neck for others on more than one occasion. Very interesting guy, that one. Now that you've started talking about him, you don't seem nearly as down in the dumps as you did before. Seems like he left a pretty good impression on you. But of course, everyone in the village is pretty fond of him. We wouldn't have issued that commission otherwise. There aren't many young people like him nowadays. So genuine and pure. To think that he just up and disappeared one day. I just hope nothing bad happened. Could he have just moved away without telling anyone? No, he's not the type to leave without saying goodbye. And anyway, moving away without being seen by a single person in the village? There's no way he would have been able to manage that. Verdade. All right, thanks for the information. We're gonna go ask around some more. Rolê. Vamos dar rolê. Opa. Take it easy. Ali, aqui, olha, boa. Príncipe ali. It's the guests I hear. Hi, Grandpa Amadea. We're here to help you look for the guy that's gone missing. Ah, so that's what brings you to these parts. Coming all this way for our sake. That's so very kind of you. With your help, I trust that young man's case is in... Could you tell us a bit about him? Of course. I'm happy to help any way I can. With my failing eyesight, I'm afraid I can't offer much about his appearance. But I do remember hearing the sound of his voice. Not recently, of course. That loss has left me feeling quite empty. I don't think his parents are still living in the village. But somehow he never seemed lonely. In fact, he was usually the one offering companionship to others. He would often take time to visit the elderly or play with the orphans in the village. And whenever someone had something on their mind, he was there to listen with open ears. He always knew just what to say. As the village chief, I owe him many thanks. Helping villagers navigate difficult moments in their lives should have been one of my responsibilities. But he was often the one rising to the occasion. Wow. He seems like such a nice and gentle person. No wonder his disappearance affected you all so much. But, you wouldn't happen to know any details about his name, address, or family situation? I'm ashamed to admit it, but I just can't remember. No matter how you look at it, I should know those things. But for some reason, no matter how hard I try to remember, the information just doesn't come. Perhaps my age really has caught up with me this time. It's okay. There's no need to force yourself to try and remember. We'll figure something out. É, o maluco foi apagado, velho. Well, Traveler, what do you think? Paimon thinks so too. Like, the name thing. It's so weird that no one remembers his name, and nobody has been able to tell us anything about his family or where he lived. It's like this guy's been erased from reality or something. Wait, so you're saying it's not that he's been erased, necessarily, but more like he never... Okay, Paimon's gonna need some time to process that one. Someone who only exists in people's memories? Será que é o que aconteceu com a Lorde Maior Ruka Devata? Como se fosse uma alteração coletiva das memórias das pessoas? You two are the adventurers who just arrived, right? You're here for the Vamara Village Commission? Yep, sure are. We were just looking into the case. I'm so glad to hear that. Thank goodness you haven't given up. I've been so worried the Adventurers Guild might cancel our commission. My name is Atosa, by the way. I grew up here in Vamara Village.
Anyway, I just wanted to say, please keep searching for a missing villager. I'm begging you. You have to find him. Yeah, no need to worry. We'll give it our best shot. So, were you close to the missing villager? Are there any leads you can give us? I'm not sure this counts as a lead, but follow me. There's a place I'd like to show you. Dente roubado. Ué, ninguém. Oh, cara. Is this the place? Under this tree? Yep. I know it doesn't look like much, but this place is very meaningful to me. It's so full of memories. We used to always sit together under this tree and talk. Sometimes we would look up at the clouds in the sky or stop to feel the wind against our skin. We could sit there for hours at a time, never realizing how long it had been. I was actually adopted by the people of Ahrumar village. The forest rangers found me in the woods as a child. I was surrounded by such good people, and growing up in the village was so lively. Still, there were times when I couldn't help but feel incredibly Alone? How should I put it? When something's bothering you, or when you have good news to share, you always want to talk about it with somebody. But for the longest time, I didn't know who I could talk to or if I should say anything at all. Everyone has their own problems to deal with. Even if I might want to confide in others, I don't want to become a burden. Really? You know exactly how I feel? Aww. Wow, that sounds really nice. You're quite lucky. When it comes to our missing villager, well, I guess you could say that to me. He felt like both a family member I could rely on and a friend who could really understand me. No matter what came my way, I knew I could always talk to him. He was so thoughtful and pure, and patient too. Whenever I talked to him, he would always seem so interested, as if the things I was describing were just as important to him as they were to me. Ever since he disappeared, there's been so much I wanted to tell him. No, none of those things matters now. I just really want to see him again. Wow. You two must have been really close. Did he ever tell you any— He mostly just talked about interesting things he saw around the village. He'd share a lot of his own wild ideas as well. Oh, right! I did ask him about his parents once. But all he said was, they're not here anymore. I didn't know whether that meant they had left the village or passed away, and I didn't want to pry. Still not much to go off of. Look at me. Talking your ear off and still nothing to show for it. The last time I talked this much in one go was when we were still together. Come to think of it, every time we talked, it always seemed to be around dusk. Just like right now. Time always passed by really slowly. Even when it felt like we'd been talking for hours, the sun would still be at the same position. É um sonho. Well, time always seems to pass slower when you're relaxed, right? What's wrong, Traveler? Segundo que descobrimos, esse não é um caso qualquer de pessoa desaparecida. O que a tosse disse sobre o tempo pode ser a chave para desvendar todo esse mistério. Hey, look at those hilly trails over there. Doesn't it seem like they're acting a little strange? The Abyss Order. Could they be the ones behind all of this? Uh-oh, we've been spotted! Quick, get ready to Porra. Take it easy. Gotcha.
Esse não gasta melt aqui, mano. Cara, Quietly now. Game's up. Fun's over. Verdict is... Ta! é conveniente. Ta! Rise. Thank you so much. I wasn't expecting monsters to show up. If you hadn't been here, I'm not sure what I... It was no trouble. Now that I think about it, the hilly trolls around Vilmara village have been a lot more active lately. They seem agitated and would often attack anything in sight. Chief Amadea doesn't allow the children to play in the area around the village anymore. E se tiver alguma coisa a ver com o maluco lá do vazio... Do vazio não, do... Caraca, como é que é o nome? O loiro lá. Se um monte de coisa tiver a ver com esse cara, velho. Ele é bem passível de acontecer. Maybe the Abyss Order really is involved. Well, we should head back and check out the situation in Vimara Village just in case. If the Abyss Order is plotting something that could spell trouble for the villagers. TP. Wait a second. That person... Dano leave. It's Dainslev! Ah, it's you two. Oh, a friend of yours? Well, I'll leave you all to it then. I should head back to the village and check up on Chief Amadea and the others anyway. Well, see you later. Yep, see you later, I told... Dano leave. Why do you always have to pop up out of nowhere like that? Is it your life's mission to jump scare us or something? It's hardly personal, or intentional for that matter. As long as you and I are both in pursuit of the Abyss Order, we're bound to cross paths. Ah, so you're here to investigate the Abyss Order then. That would explain the monsters you were fighting just now. Naturally. Hold on. Are you not here for the same purpose? No matter. It may have taken you a while to catch on, but I'm sure you've also realized by now that there's something strange about this place. A voz do Dano tá diferente ou foi porque faz muito tempo que eu não ouço? Pra mim tá diferente, mano. The Abyss Order is most certainly planning something in this area. Or worse, their plan could already be in motion. So you think the Abyss Order is behind the hilly trail activity in the area? As things stand, I highly doubt that is their primary motive. I would imagine the increased hilly trail activity is merely a byproduct of whatever it is they're really trying to accomplish. Still, the hilly trail activity is causing a lot of problems for the people here. We should stick around for a while and protect the village, don't you think? The best way to protect them is by figuring out what the Abyss Order is truly planning. That is how we prevent further tragedy. And you shall have them. I never intended to hide anything from you. Don't worry. There should be ample time to talk. É estranha a voz do Dano leave, mano. Será que é porque faz tempo que eu não ouço? Ah. So that was the commission that brought you here to Vimara village. Someone who seems to only exist in people's memories. That is indeed quite intriguing. I would agree that it's unlikely you have a simple missing persons case on your hands. However, any possible connection to the Abyss Order is still unclear. It appears all we have by way of clues is increased hilly trail activity. And that is certainly not much to go off of. Right! That mysterious voice he heard in his sister's memory. The one who called himself a sinner. Who is he? Traveler, let me ask you this. Do you believe your sibling to have betrayed you? I sense hesitation in your words.
After all, you still haven't figured out the whole truth of what happened. There's still hope for the two of you to reconcile. Irreparable damage has not yet been done. The sinner you wish to know about, his situation is different. He and his fellow sinners have long betrayed me, and long betrayed their nation. His name is Vedrfolnir, the Visionary. Vedrfolnir. I'm loath to admit it, but he is also my kin, my older brother. Your brother? There were 5 of them, the 5 sinners of Kanria, the wise Roptatir, the visionary Vedrfolnir, Gold Rhindaughter, the foul Sertologi, and Rehir of Solnari. No matter how eroded my memory may become, I will never forget their names. One day, I shall have my vengeance. Wait, some of those names sound really familiar. Rhindaughter is the one who created Albedo. Sertologi is Skirk's master. And the one we just learned about, Dane's brother, Vedrfolnir. If he was the voice of the sinner, then the one who inspired Clotar to create the Abyss Order was him? They were once people of great esteem in Kanria. Those who carried the hopes of the nation. They were the best of their peers, outstanding in their respective fields. The 6 of us, together. We should have been the ones to prevent the disaster. The ones to stop the Vinster King from continuing to rock the foundation of the world. Yet, deep within, the 5 of them craved something more. They could not resist the call of the Abyss, and divided among themselves a power that could destroy the world. E dividiram entre si poder que poderia destruir o mundo. Será que esses daí foram os primeiros a pegar o poder dos dragões? Que bateria, né? Em tese. Faria sentido. So they became sinners, but also transcendent beings, each in possession of world-shattering power. And when the cataclysm occurred, not one of them stood up in defense of their nation. Not one came forward to prevent the tragedy, and for that, they shall never have my forgiveness. Indeed, if they are not stopped, the day is sure to come when they will also betray the entire world. Of course, as I said, I never intended to hide anything from you. So, Dane, what have you been looking into all this time? I've continued to investigate the questions surrounding the Loom of Fate. It's been quite some time since the initial operation was launched. By retrieving the eye of the first field tiller, we were able to stop part of their plan from coming to fruition. Oh, Paimon remembers! Nossa, tempo Weren't they caralho. use it to corrupt Osial and make a god or something? Indeed. However, it's obvious that was just some sort of technical experiment. The eye was integral to their plan, yet somehow, despite failing to obtain it, they've skipped the experimental phase and found some other way to keep moving forward. There are many signs pointing to that effect. Then, what should we do? It's not too late, is it? Our most pressing concern is to determine the purpose of the Loom of Fate. From there, we'll be able to deduce the Abyss Order's true objective. Based on the intel I've gathered so far, I suspect the Loom of Fate is related to the ley lines in... The ley lines? Traveler, Piada do destino. you were able to observe your siblings' memories last time, yes? I believe that was due to the fact that the ley lines in that area were unstable. My recent investigation has shown that Abyss Order activity in a particular area is usually followed by a series of issues with the ley lines. Wait, then our commission here in Vimara Village, the person who seems to exist only in people's memories, could it be connected?
It's certainly possible. I'll join your investigation tomorrow. This missing persons case could very well turn out to be the key to unraveling these mysteries. Well, if we're teaming up with Dane again, we're gonna need all the energy we can get. Let's try investigating somewhere a little further away tomorrow. Já vai direto pra missão, já vai direto pra missão. Dale. So tired. Paimon used way too much brain juice yesterday. It's all Dane's fault saying all that complicated stuff. Paimon sendo Paimon. Well, let's go find Dane. We've got a lot to do today. Ele tá aqui atrás. Tá ligado. Dane? Hello, Dane? Why are you just zoning out over here? Did something happen? The missing person from your commission. Could you describe them to me? Oh, young guy? Early 20s? Seriously, Dane, what's going on? There appear to be certain memories in my mind that weren't there before. Memories of him. Maybe we just talked too much about him yesterday? No, it wasn't a dream. They're memories. Memories that suddenly appeared in my mind after I woke up. And I'm certain I've never met this person before. I remember handing him the eye of the first field tiller. What? Okay, so this missing person definitely has something to do with the Abyss Order then! Indeed. And it appears he possesses the ability to implant memories into the minds of others. Wait then. All the memories the villagers have of him, could they be fake too? Maybe they never knew him at all. But why would he do something like that? Whatever the Abyss Order is planning, an important truth has been revealed to us this morning. What sort of truth? That their goal is still to obtain the eye of the first field tiller. They haven't stopped searching for it. I am the only person who knows its location. Perhaps implanting that particular memory was an attempt to interfere with my mind in some way. Your concerns are not entirely unfounded. I don't believe the Abyss Order is capable of altering reality like that just yet. However, considering their single-minded pursuit of the eye, I would say an equal level of caution is in order on our part. Come with me. We must check whether the eye is still in our possession. Oh, so you're going to take us to where you hid it? Of course. Ele não vai ser bocó assim. Nossa. Ele realmente botou um lugar que ninguém ia procurar, mano. Na moral, do lado do despendeiro. Ninguém vai procurar isso aí. Na moral. Tá fudido. Jogo do Grêmio? Ah, tá dando pra jogo do Grêmio. Take it easy. So you hid it way out here? Not an easy place to discover, that's for sure. Well, let's go check to see if it's safe. Traveler, wait. We've no time to lose. Let's head inside. Hey, wait up! Foi sucesso pra caralho aquilo ali, né?
O bom de ter uma parte diversa é isso, mano. E nem tem tudo de elemento. Gotcha. Burn! Ha! Ha! You're in for a little shock. Busted. Ha! Ha! It appears the mechanisms here have changed over time. You can access the upper floor through the side door. Perhaps you should try reactivating the mechanism over there. Tá. Baúzão dos cria. Gotcha. Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. Heat rise. You're in for a little shock. É isso? Obrigado. Caralho. Escondeu bem pra caralho os anos livres. Make sure all the runes are pointing in the direction indicated by the light. That should unlock the mechanism. Ah, the door's open. Let's go. Cara, Our destination is just up ahead. fiz rapidinho o bagulho. Take it easy. É o bagulho de respawn ali. Então aqui vai ter uns bagulho difícil, mano. Looks like we can't go any further. Be on your guard. I sense the presence of the abyss. It's the Abyss Order! They're here! You're here. Things are about to get dicey. Come a little closer. You're in for a little shock.
Come a little. Come a little closer. I have some for you too. Pô, que desgraçado, velho. Verdict is... Yeah. Ha! Ha! Yeah. Opening box of Adeptitrix. Looks like I got carried away. Quietly now. Quer falar alguma coisa? Just as I suspected. The false memories were a trap. The Abyss Order just wanted to follow us here. Now that they're in the vicinity, we should have a chance to see. Dane? What's wrong? Can you feel that? There's been a disturbance in the ley lines. It must be the work of the Abyss. Wow, you must be really sensitive to that sort of thing. Paimon doesn't feel it. You too. Do as I say. Use that mechanism over there and leave this place. The Abyss Order is putting something in motion. If you return to Vimara Village, I suspect you might finally have the opportunity to locate the missing villager. Just think of it as a way to divide and conquer. Faz sentido. Bagulho ali esperando pra ser pé. Oxe. I knew going along with your trap would be the only way to meet with you face to face. Mando pra outra vez. You risked your safety and that of the Eye? That's quite the gamble, Dainsleif. But I believe that I am the one walking into a trap laid by the Twilight Sword. So you came here all on your own? What about those followers of yours? When the Twilight Sword is prepared for battle, any army I could send would only be marching to their doom. Better that I face you alone. I know you must have a lot to say, but if it's a conversation you want, you'll have to defeat me first. Vou jogar com Dainsleif? Vou dar TP, né, velho? Não vou nem ver essa porrada. The Abyss Order's on the move. The ley lines are all out of whack. We better hurry back to Vimara Village and see what's going on. Na moral, velho. Hey, look at those hilly churls over there. Weren't they acting super agitated just a little while ago? Why are they so calm all of a sudden? In the New World, they bade farewell to the shrouded sun. At last, they no longer needed to dwell on their suffering, or try to differentiate between various thoughts of blasphemy. Such was the price they paid, and thus their souls became cleansed and pure. Did you hear that? What was that? It sounded so gentle. Could that voice be
comforting the villagers? Oh, this is weird. Let's check if this is happening anywhere else. Caralho, você deixou tranquilão aqui, mano. Looks like the same thing is happening over here too. The villagers are calm. You see, we're both still here. We've reclaimed an endless amount of time. Release your tears. Over there. It looks like they're sleeping. In the end, he whispered softly, "Sleep well, Father. Sleep well, my beloved people. When you awake, that which differentiates us." It almost sounds like a poem or some kind of story. Well, now that the villagers have calmed down, Vimara Village should be safe at least. Let's put the situation to the side for now. Dane said this might be our chance to find the missing villager, so we should head back to Vimara Village before it's too late. De Kogumi. Esse cara tranquilão aqui, mano. Bom. Grandpa Medea, is everyone all right? The Abyss Order seems to be up to something nearby. The Abyss Order? This is the first I'm hearing of it. Thank you for your concern. But as far as I'm aware, it's been business as usual here in the... Well, that's... Oh, also, you didn't happen to come across any clues about the missing villager while we were gone, did you? Someone's gone missing, you say? Who would that be? Huh? You know, the young guy from Vimara Village. The one you've been looking for all this time. You posted a commission with the Sumeru Adventurers. That's kind of the whole reason we're here, actually. Your missing persons commission. Ah, I do apologize, you two. I hope I'm not worrying you too much. I'm sure it's just my age making me forgetful again. At least right now, I can't seem to recall whatever it is you're referring to. But how is that? All right. Thanks for your help, Grandpa Amadi. Something's definitely not right. We just talked to Grandpa Amadea about the missing villager. There's no way he could have forgotten all about... What do you think, Traveler? Could everyone's memories of the missing villager have been erased again? You're right. We should narrow down the possibilities first. Let's go ask someone else then. Na realidade aqui ele não sumiu, né? Se pá. Take it easy. Someone's gone missing? Just as expected. That guy you said a bunch of nice things about earlier? The one he's around 20 years old, and you said he was a kind, warm... Oh, I know who you're talking about. Really? You remember? There aren't many young people who've earned that kind of praise from me. If you're certain that's what I said, then there's only one person who fits the bill. No doubt about it. Yeah, I just saw him leave the village. There was someone else with him, too. They couldn't have gone far. Strange. Bayram seems to remember him. And apparently he just saw him? Do you think maybe it's not that there's something wrong with people's memories, but that we've somehow returned to a time before he went missing?
If this person only exists in people's memories, maybe we're in someone's memory right now. If this person Right! Paimon totally forgot about the ley line disturbances. We're in someone else's memory. Just like how you entered your sibling's memory last time. That would also explain why we seem to be at a time before he went missing. It's a memory after all. Right. If he's someone who only exists in people's memories, then we're finally on the same turf. But didn't Bayron just say that he saw him leave the village with someone? Where should we go look for him? Who knows how long this ley line disturbance is gonna last? We might not have that much time and we don't even know whose memory this is. Good idea. That'll help us narrow things down. We pretty much figured out that the missing villager has the ability to... Right! That! Can we try to figure out more about him using what we know of his ability? Like, does it maybe leave a trace that would somehow give him away? If time was allowed to pass within the false memories, there's a higher chance they might conflict. No wonder! All this time and the sky hasn't changed a bit! That must mean time isn't passing! That's the tell of the fake memories! The implanted memories are basically taking place outside of the regular 24 hours of the... If the memories included the regular passage of time, it would be easy for people to tell that something was off, like there could be overlap or something. People might start to wonder why they remember doing two different things at the same time of day. That's why he makes sure the memories take place at a specific moment in time rather than over a period of time. Dainsleif had memories implanted into his mind. Could it be that it's happened more than once? No. The color of the sky coincides with the moment in time she described. Oh, right! That's exactly what Atosa described! Come to think of it, every time we talked, it always seemed to be around dusk. Just like right now. Time always passed by really slowly. Even when it felt like we'd been talking for hours, the sun would still be at the same position in the... Yep, that has to be it! This is definitely Atosa's Yeah, that... Vambora. Ó, não. Caralho, mó doida a roupa do cara, velho. Mó doida a roupa do cara. So, you see, Granny Jahiet was a mercenary when she was younger. She just talks like that out of habit. She's not trying to scare the children on purpose. Oh, there I go again. Always talking about my own things. Do you maybe have anything you want to share? It's okay if you don't. You could also just talk about what you think of me? Oh, I think you're an incredibly strong and thoughtful young woman. You'll meet many amazing people and live a very happy life. You won't miss someone like me. Huh? Are those your friends over there? Oh, right! This version of Atosa hasn't met us yet! Friends? I guess you could say that. It must have taken them a lot of effort to find me. So, I should see what they need. I'm sorry, Atosa.
We'll have to continue this conversation another time. Another time, huh? Yeah, okay. I'll head back to the village then. Talk to you some other time. Ele tem o mesmo olho do Leaf. It's nice to see you, traveler. I believe this is the first time we've met. Dane's brother, one of the 5 sinners of Conria, the one who stole the power of the Abyss. The founder of the Abyss Order, the man who broke the curse of immortality. Born into abject sorrow, he shall now become the loom of fate. No. Ele é o loom of fate? Puta merda. Kari Bear Alberik. Oh. You know me? That's quite the surprise. Oh, I see. It was the memory, wasn't it? Your sibling's memory. You saw... This is Atosa's memory. I came here to say goodbye to her, but I suppose I'll just leave her a message instead. Come, let's find somewhere else to talk. Ah, porra. Vamos ver se consigo ler a tempo. Será que vai ter alguma coisa pra ler, né? Não vai ter nada pelo visto. Fui pro Bud relaxar, né? Caralho, mano. Caraca. É legal, mano. I suppose you could call it the realm of my consciousness. I'm someone who no longer exists in the real world after all. It's nothing. I still have enough strength to play the part of a good host. I've always hoped that I'd get the chance to talk to you like this, and now the time has finally arrived. Extreme sorrow and pain, hope and regret coursing through your veins, and a degree of abyssal power that defies comprehension. Father told me that once I possessed all those elements, I would become the loom of fate. But despite his intentions for me, I never truly became the loom of fate. I was merely used as a means for its construction. In truth, I died the moment I set everything in motion. The person you see before you now is nothing but a remnant of consciousness left over within the loom. As for your question, the loom of fate is a device capable of weaving ley lines. In its primitive form, it can only be used to create and implant memories. But as more of it is completed, its power becomes stronger and stronger, until finally, it has the power to weave real ley lines of its own. Once fully completed, the moment it gains the power to weave ley lines, it loses the lower level ability to influence memories. But it also becomes a tool that can change the entire world. Verdade. Yes,
I have the ability to control the loom in its semi-completed form. I suppose you can think of it as a form of after all, its existence cost me my life. Ah, that. I was wrong to implant those memories. I'm sorry I caused so much trouble. Not only for everyone in the village, but for you as well. I just wanted them to feel like I once existed in this world. As if I had a chance at life. I know what you must be thinking. Why would I do something so meaningless? But I just couldn't accept it. I had to know what it would be like if I had my own life. What kind of person I would be. What other people would think of me. Chief Ahmadiyya. Baram. Granny Jahiyat. Atosa. What would it be like if I could live alongside them? No cataclysm, no curse. Just a quiet life in a peaceful village. I was curious, so I selfishly tried to have my own life. Even if that meant piecing together the version of myself that could have been. I know it sounds stupid. After all, my life ended a long time ago. Any chance at living was stripped away from me when I was 8 years old. My consciousness left to mature in an illusory world of nothingness. Even the form you see before you was nothing but an invention based on my father's appearance. An imagined version of what I would look like if I had the chance to grow up. Caralho, ele é uma criança então, mano, basicamente. Desaparece o pai dele. I know. But there's nothing I can do to make them find. If I could exist in the real world, I would return without a second thought and surprise them with the suddenness of it all. I know. Captain Dainsleif. Twilight Sword, you mean? No need to meet up with him. Things should already be settled on his end. Exactly. As someone who could only exist in people's memories, the fact that I'm able to talk to you in my consciousness like this can only mean one thing. The loom of fate has already been completed. No need to worry about Captain Dainsleif. He's absolutely fine. The only reason he lost the eye was because I happened to guess exactly what he was planning. Captain Dainsleif has had the eye inside his body this whole time, hasn't he? His plan was to lure the Abyss Order to a false location, capitalizing on their pursuit of the eye in order to have the chance to confront the princess. He would then hand the eye to you and tell you to take it away from that location. That way, Captain Dainsleif could accomplish his own goal and ensure the safety of the eye all at once. That's right, because in his mind, he had given it to you already. Before you two entered that false location. Traveler, wait. We've no time to lose. Let's head inside. Caralho. That was when I implanted the memory of him handing you the eye. Given the tense situation at that time, Captain Dainsleif failed to notice anything out of the ordinary, and took that memory to be real. I'm sorry, Traveler, but I needed the Loom of Fate to be completed. And to do that, we had to retrieve the eye. I
promise I'm not trying to conceal anything from you, but I truly have no idea what the princess is planning. Tevat's ley line system is deeply entrenched in the planet. Creating new ley lines can neither replace nor extend the ones that already in the face of everything they could be planning. I fear I'm too insignificant to even get a glimpse of the bigger picture. In any case, I had my own use for the Loom of Fate, and my goal, at least, has been achieved. You remember my father, don't you? Clotar Alberic. I believe you saw him in your sibling's memory, after he used the power of the Abyss to restore consciousness to my hilichurl form. I suffered from an indescribable level of mental anguish. To comfort me, my father told me a story, that this was a fairy tale world where I had to take on the form of a little monster. That story managed to dispel my fears, even if just for a moment. My goal was simple: to use the Loom of Fate in its near-completed form, when its ability to create memories was at its strongest, to implant a specific memory into the minds of the hilichurls. In that memory, I would tell them a story, just like my father did for me. It was a story of fairy tales and love. But more than anything, it was the story of us. I can't change the world. Not when I lost the very right to exist within it. Implanting those memories, that was the most worthwhile thing I could offer. All that's left of my existence is a wisp of residual consciousness tied to the Loom of Fate. In truth, that trace of my consciousness should have dissipated long ago. My goal was the one thing that allowed me to hold on all this time, and now the bedtime story is finished. And it's finally time to rest. Huh? Looks like I was too late to see Kari Bear one last time. Kari Bear's consciousness is gone, and this space will soon disappear along with it. Neither of us belongs here. That's why we're not tangible. Were that not the case, I'd love to hug you too. Well, how about a conversation? The chance to just stop and talk like this is certainly not easy to come by. That battle earlier was tough. The one against Dane, I mean. I didn't expect that after everything, he would still hesitate to raise his sword against me. Were it not for that, perhaps I'd still be no match for the Twilight Sword. The Loom of Fate, huh? I still haven't found a way to utilize it to its full potential.
But there's still time before the heavenly principles awaken. Yes, for 500 years now, ever since the cataclysm in Conria, there's been no sign of activity. Not long ago, you witnessed the Hydro Archon destroy her divine throne. Yes? Such a flagrant disregard for the rules, and still Celestia took no action. I suppose that's proof enough of the heavenly principles situation. However, the heavenly principles will awaken. We just don't know when that will be, or what might trigger it. You could say that. Just look at Kari Bear. He was so pure and single-minded. The space we now find ourselves is a perfect representation of who he was. Quiet and peaceful. Even as a hilly churl, seeing the terrible sight within the mirror wasn't enough to taint his spirit. He brought comfort to the people of this world, even though he was denied the very right to be a part of it. So ask yourself this. Who was it that deprived him of that right to exist? Of course, that's only one example. My feelings about the heavenly principles are too complicated to explain in just a few words. Ether? You're the only one in this world who calls me that. There's so much I wanted to ask you, but for some reason, I'm not interested in asking those questions right now. There's just one thing I have to ask. One thing I could never understand. Why? Why can't we continue our journey together? At the end of my journey, I arrived at a place known as the Sea of Flowers at the end. Do you remember? A long time ago, when we traveled between worlds together, you told me you wanted to find a place in the universe where that one flower was in full bloom. To have a place like that suddenly appear before me. Well, would you think of that as a coincidence? You mean... I miss you too, Ether. But as this war continues to rage, and as I continue to seek that final answer, I don't even know how to face myself sometimes, let alone my own brother. Meu irmão. Huh? What's going on? This space has lost its tether. I doubt it'll be able to exist much longer. In fact, aside from our inability to physically interact with each other, there's something else you should know about this space. With Kari Bear gone, we won't be able to remember anything that happened here. Everything in space will be wiped from existence, including all memory of our reunion. You're only telling me this now? Tá, e qual que é a chance do Traveler se lembrar? Still so sleepy. Paimon's head feels all fuzzy. Oh, Paimon woke up a little earlier than you, so Paimon will fill you in. The villagers said that they saw us sleeping near the village yesterday. They couldn't wake us up no matter how hard they tried, so they decided to just bring us back here. Oh, and Dane came by just now. It looked like he was injured. He didn't say anything, though. Just made sure that you were all right and left. Kinda seemed like he had a lot on his mind, but that's Dane for ya. Let's think for a second. We were in that memory, and we saw that guy you called Kari Bear. He was the missing villager that we've been trying to find, right?
And after that, Paimon doesn't remember what happened. Wait, really? What a score! Tô dizendo, mano. Caralho, a Paimon se lembrou, viado. Se a... Nossa, mano, se a Paimon se lembrou, confirma mais ainda minha teoria, mais uma. Mais uma prova da minha teoria, mano. Tá aí, mano. Well, what happened after that? Ah, there you are. Sleep well? Bayram? You sure seem happy. Did something good happen? Something good? Huh. Wasn't anything good or bad, I'd say. It's just that, well, the village organized another search party yesterday. It didn't feel right to leave all the searching to the adventurers. So there we were, searching away, when suddenly this one guy said it all came back to him. According to him, one day around dusk, he was passing by this one tree outside the village, and he saw our missing villager. There he was, sleeping under that tree all by himself. His parents came a little later to wake him up, and they all left together. They looked like quite a happy family, apparently. And after that, well, we all started to feel like that really is what happened. Kind of strange that we forgot all about it for so... Oh, and we also remembered his name, Curry Bear. Now, that's not a name you hear every day. Would have been helpful if we remembered it sooner. Well, I hope he's happy wherever he is. And we're all relieved now that we know what happened. É isso. Seems like everyone thinks Curry Bear left the village. That's probably for the best. At least they have some sort of explanation now. Paimon wonders how Atosa's doing. Maybe we should go check on her. If she hasn't remembered like everyone else, we can tell her what happened. Paimon didn't see her in the village just now, so she's probably at the tree. Come on, let's go talk to her. Me veio uma teoria em mente aqui, velho. Mas eu não sei se eu tenho capacidade de desenvolver ela, né? Acho que eu não tenho capacidade de desenvolver ela. Acho que ela é muito longe, assim. Muito longe mesmo. Não sei porque me deu uma ideia de que a Paimon pode ser algum resquício da irmã do protagonista. Só que não faz sentido, né? Sei lá. Por isso que eu disse, eu não tenho como desenvolver ela. Só joguei a informação. Hey, Atosa, how's it going? Oh, it's you two. I was just about to go looking for you. O fato é que essa teoria não... wanted to thank you. O fato é que essa teoria não faz sentido porque tu pode escolher no início se tu quer o Aerer, que é o protagonista, ou a protagonista, né? Que é a irmã dela. Então acho que é melhor deixar de lado isso aí, mano. I was part of the search party, so I remembered what happened to Curry Bear now. Eu ainda acho que a teoria principal é que a Paimon é a vilã final disso aqui. Cada dia se confirma mais, né? Honestly, I just can't believe I forgot something so important. It's funny, but I have this feeling he told me the same thing. I just can't seem to remember when. I guess it doesn't really matter anyway. Life is made up of a series of memories. As long as I hold on to our time together, he'll always be a part of my life. I'm just happy I got to meet him. So, who cares what happens in the future, right?
Okay, I'll admit. I'm just putting on a brave face. I was dumped, wasn't I? Otherwise, why would he just leave like that without saying goodbye? You don't need to comfort me. I'll be okay. It's just like Kari Bear said. It's the things we overcome that make life more precious. And you know, if he has a heart, maybe he'll come back and see me one day. Anyway, thanks for all your hard work, you two. I promised I'd help Granny Jahiet with something, so I should head back. Goodbye. Well, that should be it, right? Everyone's lives can go back to normal now. Oh, right! Weren't you about to tell Paimon what happened after your conversation with Kari Bear? A picture? Where'd that come from? Let Paimon see. The fuck? Ah, ele ficou completo, né? Caralho, é verdade, ele pode manipular. Porra, ele usou, tipo, o último momento dele pra fazer essa foto. Pica, tá? Receba, mano. Que eu não quero nem saber mais, mano. Manipulando a realidade do jeito que quer, mano. Esqueceu. Nossa, tudo isso aqui de missão pra fazer, velho. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Tá a música aqui. Eu quero... Vou botar ela como prioridade também, mano. Pra não ficar pegando missão no meio. É um saco ficar fazendo isso. Eu quero pelo menos pegar o bagulho do evento. Tem pouco tempo. De Nathan. Vou botar ele, né? Vai ter botar errado. Foco em missão. Para música. Wow, time flies! Just like that, it's time for us to embark on the next phase of our journey! We need to head to Natland next. Never I called it a nation of dragons, but that description doesn't give us much to go off of. Exactly! Even when Inazuma was completely closed off, we still managed to run into people from there in other nations. Huh. Could it be that there are no humans in Natland? Yes, yes. That look of surprise and excitement is perfect. Hold it right there. Now look at the camera and big smiles on 3. Ready? Okay, just make sure you get Paimon's good side. Wait, hang on a minute. What's with the photo shoot, Charlotte? Well, I heard you two were about to leave for the next part of your journey. Idiot. After everything you did for Fontaine, the Steambird simply had... Oh, I have a feeling we're going to be short on material once you're gone. Oh, so you knew we were leaving. We don't need a big send-off. That's not really our thing. Yeah, that's definitely not your style, but we got to thinking. And, well, a little change never hurt anyone, right? We? All those obstacles we overcame side by side. Feels like it was just yesterday. Don't be a stranger now, partner. If you encounter any troubles along your journey, you need only let us know, no matter the distance between us. É meio zoado sair de Fontaine sem fazer o bagulho, mano. Fazendo bagulho só pra pegar a recompensa ali, velho. Ai, não gostaria de fazer isso, mano.
Ah, o ideal seria eu fazer todas essas missões aí depois ir pra Fontaine, pra Nathan. Partings are inevitable, of course, but distance makes the heart grow fonder, right? Fica bem zoado assim essa ordem. One thing will never change, though. We'll always have the memories we made together during this time. Whoa, you're all here! Already thinking about taking time off? Any excuse for a party, huh? But yes, you can count on us. We wouldn't let you miss out on all the fun. Well, in light of your impending departure, shall we take a photo together? Ooh, great idea. We even have a professional photographer with us. Charlotte, would you do us the honor? Leave it to me. Just give me a moment to set the camera up. Leave it to me. Oh, by the way, you're overthinking the whole Natlan issue, Paimon. Natlan has human inhabitants and its own unique culture, just like Fontaine. It's just that, because of their local customs, the native people choose not to leave. They're not unwelcoming to outsiders, though. People travel there for business and leisure alike, and usually return with nothing but good things to say. Many members of the Spina have visited in the past, too. Well, that's a relief. Hopefully we don't get swept up in any major drama this time. Well, given your experience and skill in that regard, I have no doubt you'll be able to overcome anything that comes your way. Eu espero que não tenha zicado, meu Deus, mano. Essa frase aqui. Still, I hope you can avoid danger this time around. An uneventful trip might be a nice change of pace. All right, I'm ready. Shall we? Well then, traveler. Bon voyage! Bom voyage. Não falo com ninguém não, mano. Quero saber. Longe pra caralho. Calma. Também não sei como é que eu tenho esse TP aqui, tá? Não sei mesmo, mano. Não faço ideia. Eu devo teleportar pra cá em algum momento. Tem de porra nenhuma. Tem um TP aqui, mano. Deus do céu, mano. Não sei porque eu tenho esse TP aqui, mano. Não sei de onde que veio esse TP. Wow! So this is Natlan! As pichação fodida na parede, mano. So many strange mountains and so many animals Paimon has never seen before! Doesn't look like there are any cities around here though. Where should we start? Good idea! Finding people means we can learn information about the local Archon. And once we've met the Archon, we should have a better idea of what to expect during our journey. Well, Paimon hopes this one is easy to get along with. As long as we don't get on their bad side, we should be fine. Come on, let's keep following the road. Por agora quem te traz essa desgraça, mano. Jornada das Flores de Glória e Dias Flamejantes. Porra. Puta, viajei, né? Putz, devia ter deixado ali, mano. Acho que ia virar pipoca, essa dúvida. Take it easy. Oxi. Porra é essa? Oxi. Gotcha.
Deixe. Go. Porra! Caralho, o bagulho tá impedindo de... Deixa eu trocar, desgraça. Ah, tá. Entendi por quê. Eu tô com 900 de ping. Faz sentido. 900 de ping. Não tá conseguindo. Tava clicando pra trocar, não trocava, não. Você mandou bem. Olha pelo pequenininho. Pelo baixinho. Pera aí, tem um... Ah... Entendi. Filhotinho? Vai achar o rabo do bicho? Na Dragonlândia. Bonitinho, cara de tapado, velho. Já que, já que você é amarelo e preto, vamos te chamar de bolinho de batata. Pobre criança, um destino tão calamitoso. Puta, eu vou ter que nomear. Puta. Se alguns nomes não serão permitidos mudança após a alteração do nome, o já mudar. Bullying, insulto a qualquer... Tá. Puta, um nome pra ele, mano. Tem ideia de nome aí, mano? Você tá... Deixa eu pensar um nome pra esse desgraçadinho, velho.
Olha a cara de tapado dele, mano. Pô, mano, ele tem uma cara de Lenny, velho. Pior que ele tem uma cara de Lenny, velho. Sei lá, por quê, mano. Tem carinha redonda. Será que bota o Lenny, mano? Foda-se, vai ser o Lenny, mano. Vambora, mano. Vamos chamar ele de Lenny mesmo. Gostou pra caralho. Vambora, Lenny. Cara, o moleque tá correndo, mano. Coletar, pode ser absorvido. Através da orientação de um poder misterioso, você pode transferir seu... Ah, tá, eu transpiro em espírito. Ah. Vambora, Lenny, vambora. Tem uma carinha de tapado, Lenny, velho. O Lenny. Eu gostei do nome, mano. Ficou legal o Lenny. O Lenny tá na minha bag? Tá. Beleza. Não tá na minha bag, mano. Tá a foto aqui na minha bag. Vocês dois precisam se dar bem um com o outro. Beleza. O bagulho tudo pichado aqui, velho. Vambora. Porra! Aqui. Ah, eu tô apertando o botão errado. Whoa! Cadê? Check out those colorful pictures on the walls. Pichação fúria. Gotta be on the right track. Caralho, mano. Ô, o Jackzinho vai odiar essa parte aqui, mano. As pichação do caralho, velho. Essa vontade de explorar ali é tão gigante, velho. Vou direto pra missão, mano, porque eu tenho pouco tempo pra fazer missão. Vamos ver aqui, ó. Ah, tenho 10 dias pra fazer isso aqui tudo, mano.
Ó. Ah, bonito, mano. Legal, legal. I'm sorry, Kachina. I know it's not right for us to go back on our word like this, but Kempoa and I have to do well during this pilgrimage. You can't seem to find other people to join our team, and we don't have time to sit around and wait. But if you two leave, I'll be the only one left. We really are sorry, but you still have plenty of chances. You're young, and you bear an ancient name on top of that. We're just ordinary tribal warriors with years of battle under our belt and no glory to show for it. Not to mention the physical toll of all that fighting. We're no longer in our prime. We barely had a chance last time, remember? We can't expect a better result with even fewer people. Pilgrimage registration closes tonight. This is our last chance to switch teams. Well, alright. I guess it is what it is. I just wish I was stronger. I'm nothing compared to the other ancient name bearers. But never mind. I guess this is just par for the course as Uthabiti, huh? I'm sure I'll figure something out. Nice. Well, if we do well this time, there's still a spot for you at the victory feast. Yeah, even though we're not participating in the competition together, we're still friends, aren't we? Of course. Anyway, you guys should get going before it's too late. Go form a really strong team, okay? Não tinha inimigo, kkk. Fica sozinha aí, otária. Guess I'll have to wait until the next pilgrimage. Looks like that little girl over there was just abandoned. Wonder what happened. Oh, she looks so sad, too. Huh? Oh, gosh, I'm fine. Don't worry about me. Wait, I haven't seen you around the tribe before. Are you Traveler? Yep, we just got to Natland. Oh, welcome! I'm Kachina. Uthabiti Kachina. Oh, that's something we call an ancient name. It's a tradition we have here in Natland, although it's kind of complicated to explain. You can think of it like a title for now. If you're here for the pilgrimage of the return of the sacred flame, you'll find out what they mean soon enough. So, this pilgrimage, is that what you were discussing earlier? Oh, yeah! It's a competition we hold every so often, where everyone competes to try and get the highest ranking. The competition receives tons of attention, so if you place highly, you're guaranteed instant acclaim, and you earn the right to take part in the Night Warden Wars. Basically, the winners become heroes, and that's pretty much everyone's goal around here. Sounds like a massive fighting tournament or something. Do you have to be in a team to participate? Well, due to the sheer number of participants, the pilgrimage is actually divided into two phases. Phase 1 is a team competition. Usually an ancient name bearer serves as the team captain and leads their team in various battles around Natland, with the goal of capturing Sacred Flame. Oh, and an ancient name bearer is just someone with one of those titles I mentioned earlier. Someone like me. Once the team competition is over, the participants from the winning teams qualify to take part in individual one-on-one matches. Yeah, the scale seems pretty huge. É uma Olimpíadas. Wait a minute. If ancient name bearers lead the teams, that means you must be a team captain. Sure am. Although, I don't exactly have any team members anymore. The key to winning is in the strength of the team captain. That's what everyone says. But, the difference in strength between bearers can practically be night and day. So, their decision does make sense. I'd feel the same way if I were in their shoes. All ancient name bearers have to take part. It's our duty. So if no one wants to be on my team, then I'll just go it alone. At worst, I'm looking at a few extra scrapes and scratches. I'm not great at fighting, but I always manage to get back on my feet in no time. Psst, Traveler. Based on the direction of this conversation,
Paimon thinks it might be time for us to do our thing. Yep. Time for the next phase of our journey to start for real. What are you guys talking about? Sorry, didn't mean to freak out on you. I just, how should I put this? I really appreciate the offer. That's so unbelievably generous of you. But only people from Natlan are allowed to take part in the pilgrimage. Oh, Paimon thought we could just join your team and fight our way to the top and then become heroes. It's alright. Really. I mean, no one's ever offered Nossa, que to join triste, my mano. team before. Tadinha, velho. Really? Caralho, tadinha, mano. We're all usually on good terms, but whenever pilgrimage registration rolls around, it feels they don't make eye contact or bring up the pilgrimage. It's like they're afraid I'll ask them to join my team. I probably don't even need to explain the reason. I'm too weak. It's pretty obvious there's nothing to gain from being on my team. That really doesn't matter to you? Oh, don't you worry. The Traveler's strong enough for the three of us. Gods, dragons, giant narwhals. He can give them all a run for their Mora. Oh, I get it. You were able to overlook my lack of strength because you're confident in your own skills. That's right. We always try to help people out during our travels. That's what makes a true adventurer. Pessimismo da porra. A true adventurer. Ah, você quis compensar minha falta de força. You guys are really special. You know you're strong, but you don't take yourselves too seriously. That's exactly the kind of person I want to become. You're planning on staying in Natlan for a little while, right? Mind if I try to learn from you while you're here? Learn from us? Yeah, you know, like a disciple or a sidekick. You don't even have to teach me anything. I'll just observe. I promise I won't be in the way. Besides, I can take you to see the sights and introduce you to Natlan in the meantime. What do you think, Traveler? Seems like she really looks up to you. Oh, right! Didn't those people from earlier say the registration period was about to end? You don't need to focus on finding new teammates? Don't worry about it. I wouldn't be able to manage it this close to the deadline anyway. I lose all the time. I'm used to it. Everyone around me is used to it. So it's fine. No one expects anything out of me. But if I manage to learn a thing or two from you, I might just pull off a win next time. Thank you! Who would have thought I'd get the chance to meet such impressive adventurers? Today must be my lucky day! Impressionante, qualquer personagem é melhor que Tainari, velho. Well, come with me, you two. I'll show you where I grew up and introduce you to our tribe, the Children of Echoes. Porra, mano. Primeiro personagem, velho. Tipo, a personagem de graça, né? I'm Chichina, a member of the Children of Echoes. I adore green fruits and would love to become more strong, even though I'm still not much of a fighter. I should probably save all that for later, right? Then, Registra nossa companheira. Quando ela usa a habilidade mental, ela entra na bênção do espírito da noite e invoca a pirueta turbo para lutar ao lado dela. Enquanto a habilidade elemental for usada, ou se ela usar enquanto a pirueta estiver em campo, ela montará uma pirueta turbo no momento de escalar rapidamente. E você pode mudar para Katina enquanto estiver escalando, correndo ou no ar. Montar uma pirueta turbo, interessante. Intimidating. You sure it's not gonna fall off? Interessante, eles chamam de outra forma, tá? Tô esperando, porra.
Como assim, esperando? É briga. É, capoeira? Não tô brincando. Outlanders have come here just to study our culture and exchange views. My parents wanted me to learn dance, but I wanted to become a warrior instead. Pera aí, calma aí. Deixa eu ver se é isso que eu fiz aqui, mano. Ah tá, assisti a dança, tá? Isso aqui era porque eu tinha subido e clicado AD né? Meu otário. Eu tava achando engraçado já. Outlanders always seem to think of Ayo as my pet, but that's not the case at all. Ayo and I go on adventures together, but he also has a Saurian family and a place to stay of his own. Sometimes he even brings his entire family over to eat at our house. The children of Echoes have the closest ties to the Tepetlisaurs, which are naturally very friendly to humans. That's how our relationship became what it is today. All Saurians have their own personalities, but I think calling them our companions pretty much sums it up. Realmente. See? Ayo agrees with me. Oh! You're here too! No way! You have a Saurian companion too! Oh, what a sweet little thing! I think your friend here will get along with Ayo just fine. Esse que tem isso aqui também? Esse ladinho? Alright, you two go have fun. I've got some important business to handle, and then I'll be right back. O Lane é muito idiota, mano. Começou a rebolar aqui. No mischief, okay? And you better not go leading your new friend astray, or I'm telling your parents. Mau caminho. Human, Saurian, everyone would like to hear some music. Oxi. Caralho, tá, agora entendi a moral. Vambora. Isso aqui é zoado, tá? Dá pra ter que ir lá embaixo. This is the most cherished and most sacred item in our tribe. It symbolizes the Wayab that protects us and grants us blessings. Wayab? Is that a god of some sort? Sort of. We believe the Wayab dwell beneath the earth, while the Pyro Archon hails from above. We hold regular gatherings here, actually. Our chief recounts and interprets dreams relating to our Wayab to decipher its will. The Wayab know the past and can foresee the future. Isn't that extraordinary? Huh. Kachina, what are you doing here? Caralho. Pouco exótico, sai. Chief! Oh, let me introduce you. This is Pakal, the chief of our tribe. Ele é só um pouco exótico, né? Tem um puta de um martelo de osso com um bagulho do vermelho aqui. Óculos muito bom pro final. Barbinha. Ó.
Adorno pra caralho. Umas antenas. Deus do céu. These two just arrived in Natlan. They're super accomplished adventurers, and they're letting me stick by them so I can learn a thing or two. Hello? Kachina is a child of our tribe. Her safety's my responsibility, so I'll just come out and say it. I don't know how you met her, but I'm gonna need you to prove your identity. Whoa. There's no need for that, Chief. They're good people. I can feel it. A feeling isn't going to satisfy your parents, Kachina. How about, we show you our adventurer handbook? It's where all our previous travels are recorded. The people who belong to the Adventurers Guild are kind of a mixed bag. I'd prefer something more reliable. You're the Traveler, and you're Paimon, his familiar. Paimon is a guide! Jeez, these rumors are getting out of control. Well, okay, maybe this one's not that bad. It does make you seem super powerful and mysterious, Travel. Wait, is there something special about those names? You haven't heard? Nope. Learn well from him, Kachina. It's unlikely you've ever had a teacher of greater merit. Really? To earn that kind of praise from the Chief, you guys must be even stronger than I thought. Do nada. Simplesmente do nada, mano. Apologies for not trusting your word. Oh, don't worry about it. You were just doing your duty. Well, Kachina's still young, so you can never be too careful. As for you, Kachina, isn't registration about to close? Why haven't you headed out yet? Don't worry, Chief. I told my teammates to go ahead. I'll catch up with them in a bit. I may not be much of a fighter, but I am quick on my feet. Kachina's trying not to worry him, huh? I see. Well, I hope I wasn't interrupting anything just now. If I did, just tell me where you left off and... Let me think. I told them about the Wayab, so now's the perfect time to dive into ancient names. Good thing you're here, Chief. I don't think I could explain it very well. Oh, right! That word kept popping up in our conversation earlier. So what does it mean exactly? Well, Natlan is a nation of heroes whose valiant deeds are preserved and passed down over time in the form of stories. You can think of an ancient name almost like a label for these stories. By mentioning an ancient name, we remind ourselves of the epic sagas of heroes past. For example, the most famous bearer of my ancient name fought in 27 Night Warden Wars. By the time he fought in his last one, he was already over 60 years old. That's it. Even though he wasn't quite where he used to be physically speaking, he still managed to achieve top rankings during the pilgrimage. Impressive, right? Ancient names allow us to preserve the stories of the past, but they're also much more than that. Think of an ancient name almost like an heirloom passed down from generation to generation. Do you have your stone on you, Kachina? Of course. Here, take a look. Alright. Whoa, that black stone looks so mysterious. It's like there's something shiny inside it. The Wayab decide who is deserving of inheriting an ancient name. Once a successor is selected, the name becomes theirs to bear, and their deeds are then preserved within it. As time passes, ancient names come to represent the heroic deeds of more and more bearers, and their value becomes even more profound. In turn, the accomplishments preserved within it serve as an inspiration for the next generation of successors. Just like me. I'm still not sure why our Wayab chose me of all people. But if I didn't know the stories of all the past heroes, how they never stopped fighting, I probably would have given up a long time ago. Then you're saying this stone doesn't have any actual power? Like it's not gonna make Paimon super strong or smart? None at all. Yeah. And that is precisely how it exercises its unique value. Think of it this way. If you become a hero because the heavens granted you strength, are your triumphs earned or given? Oh, Paimon gets it.
If people start to ask those kinds of questions, the stories suddenly become a lot less inspirational. Someone had this to say about ancient names. Our forebears carved miracles into obsidian rock, yet future bearers looked upon them and saw strength. The miracles of the past become the motivations of the present. The limitations of the past become the breakthroughs of today. So there's no rush, Kachina. Many people struggle to understand the Wyab's judgment after receiving an ancient name. As long as you never stop trying to improve your abilities and surpass yourself, your time will come. Thank you, Chief. I'll get it together, just you watch. Well, it's getting late. I've got to get to the Stadium of the Sacred Flame. Oh, right. I'm not sure where you're headed, but mind taking a detour with me? Is that where the pilgrimage is taking? Yep. And outside of competition season, it's the place where our intertribal gatherings are held. Of course. She's the most important figure in the entire event. Sounds like a plan then. Let's go! Well, if the Traveler and Paimon are with you, then I don't need to worry about your safety. Be on your way now. All right, we're off. See you later, Chief. I got so carried away just now, I didn't consider what would happen if our destinations were different. Luckily, that's not the case. Or, well, I guess we just have to meet up after the tournament. You sure it's okay you didn't tell the chief about your team? Chief Pakal's a really nice guy. If he knew the truth, he might even ask to join me. But he's not as young as he used to be, and he's got some old injuries that still bother him. He's not cut out for any more attempts. He'll find out what really happened when he sees me compete. I'm sure I'll get an earful for lying, but this is for the best. Yeah. Your teammates left you high and dry and you made sure they didn't feel guilty about it. It's not their fault, really. The pilgrimage is extremely important to the people of Natlan. We all grow up listening to stories about the heroes of the past and dream of becoming warriors with the strength to defend our nation. A gente vai acabar ganhando um título, sabe? Not out of a selfish desire for glory, but to lend our strength to a greater cause. Anyway, don't worry about it for now. Once you witness the spectacle for yourself, maybe it'll all start to make more sense. It'll also be a great opportunity to experience our culture and history. Alright, time to leave our settlement. Let's head that way. Our last stop, the Statue of the Seven, is also in that direction. Let's go! Isso aí, mano. Eu quero liberar um rápido, pelo amor de Deus. Aê. Aê. Gostei, drone. The statue is so pretty. Is that what the Pyro Archon is like? You betcha. Beautiful, effortlessly confident, and absolutely awesome. Cara, é bem diferente a estátua. Oh, since we're here, you might as well go get your shiny new elemental powers, Traveler. Huh? You can get elemental power from the Statue of the Seven? Oh, just you watch. Porra. Ajustar. Traveler. This world is full of... O mundo se abre para aqueles que são nobres de coração. Cara, tem 13 anos. Huh? That's not right. Is the statue asleep or something? Huh. Shouldn't you be able to shoot fireballs or summon flame pillars by now? Strange. Must be something unique to Natlan. Sorry, Kachina. We got your hopes up for nothing. No,
no, it's all right. If anything, I'm even more curious now. Were you really able to gain elemental powers just by touching the statue of the Seven? That's something only vision bearers can use. Could you show me? Take it away! Wow! Different elemental powers, wielded by a single person! I've never even heard of something like that! Let me give it a try! Nope. Still just Gia. Anyway, I was right! You really are something special! Just wait until you hear about our previous adventures! Whoa! What's that? É o vale perdido isso aqui? Esse pai, a inspiração foi a mesma. They fly high and fast, and they're always full of energy. Right? It's been ages since that day we first saw Dvalin. We've come so far. Oh, before I forget, we've got a pretty long trek ahead of us, so here, take. They look like shiny little gems, don't they? Don't be fooled, though. It's actually candy. My mom made them. I always bring a few when I know I'm gonna be out and about for a while. A little boost of sugar can really come in handy in a pinch. Woo! Paimon loves candy. Thanks. My pleasure, my pleasure. I've got all sorts of bits and bobs on me. Cara, eu realmente não consigo pegar? Caraca, que loucura, velho. Que loucura, mano. Aquele certo tem que fazer alguma coisa da história pra destravar. I will. Calma. I forgot my umbrella again. Tomar meu ping. Ah, eu quero explorar, mano, mas eu não tenho que ir pro objetivo, mano. Que merda.
Jerônimo! Cara, ele perde vida, tá? É isso que eu queria saber. Pode cuspir bola escondida que sushi seu. Ah, o bagulho foi embora? É isso? Confesso que eu gostei mais do outro, mano. Esse aqui consegue? Ah, esse aqui também consegue, tá? Mas é muito lento, velho. Só fazer um teste, né? Velho. Bom. Otário. Ah. Olha. Que coisa, né? Nossa, mas você é muito esse bicho aqui, velho. É doido. Bicho ruim, velho, de andar. Que bicho ruim de andar, velho. Tá, tem um TP aqui pra baixo. Um bicho bonito. Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldo, soca. Esse é o Lenny. Ficou legal o nome dele. Sim, tem um lacinho bonito na cara.
Pô, sucesso pra caralho essa aqui, cara disse, mano. Ah, entrega aí o molequinho. De boa. Não entregar o Lenny não, filho da puta. Ó, mano, vou botar uma música enquanto isso, o cara tá falando pra caralho, velho. Meu da sessão de relíquias saurianas, manco. Manco. O Lenny é demais, né? Resumindo. Eu também acho que não dá pra confiar nesse cara, mano. Começou batendo na barriga, mano. Doente, velho. Pô, mano, o bagulho tá tão na feição que eu vou ser obrigado a pegar esse item aqui, velho. Consigo virar esse bichão aqui e fala que sim. Easy money. Consigo... Não. Tenho certeza que se eu bater nele ele vai ficar puto, né? É. Take it easy. Não. Sai fora, rapaz. Caralho, o bichinho tá puto, velho. On the boulevard of broken dreams. Pausar a música? Que vai vir alguém falar comigo? We've come a long way. How does a break sound? Great idea! All this sightseeing is making Paimon hungry. Oh, are you all out of candy? I've got some more if you want. I've also got bread, drinks, fried rice, roasted... Whoa, you're practically a walking cafeteria! I just like bringing a lot of stuff with me. As my mom always says, it pays to be prepared. Eu sei, todos nós pensamos. They only come in handy every so often. But hey, better late than never, right? Huh? Is everything okay, Traveler? Seems like you've got something on your mind. Yeah, that was so weird. It has to mean something, don't you think? Actually, you know what? It could be because our Archon is different from the rest. Different how? Well, I heard that other nations' Archons live a long time and belong to a class of extremely powerful beings known as gods. And that's not the case in Not at all. Every Pyral Archon in Natlan was an ordinary person before taking on the role. Huh? A human becoming an Archon? Is that even possible? You find it hard to believe too, huh? So that's not normal then? I guess I've just gotten used to how things are here in Natlan. Well, based on what we've seen, that's not usually how it works. It can't be that easy for a human to become an Archon, right?
pretty sure the Pyro Archon's the only one who can answer that. I do know this, though. Even after becoming the Pyro Archon, the person in the position still grows old and requires rest. The statue of the Seven may look a lot like our current Archon, but that has to be a coincidence. Countless people have held that title over the years. Oh, I should also mention, the pilgrimage is actually how we select the Pyro Archon. Anyone can claim the title, you just have to prove your strength. So the contest is all about how strong... That's right. We believe performance in battle is the most comprehensive test for a future Archon. Plus, when someone emerges victorious, it's hard to argue with the results. Our current Archon achieved an overwhelming victory. The result was obvious from the beginning. Don't just take my word for it, though. Even the tribe elders said they've never seen an Archon with such strength before. But it's just as Chief Pakal said. Today's limits are tomorrow's breakthroughs. Our future Archons will go from strength to strength. Okay, Paimon's gonna ignore the whole human becoming an Archon thing for now. It's just, if she's really that strong, do you think that's a good thing or a bad thing for us? If we think back to what happened in Inazuma... I wouldn't worry about it. Our Archon's a wonderful person and very welcoming to guests. I think you'll get along great. Yeah, you're right. It's not like we're planning on causing trouble either. It'll all work out. You'll meet her soon enough. Alright, Paimon's just about ready to... Huh? What's that? Inventa, pai. Vamos de breve. We call this a phlogiston chisleth. Good things happen if you infuse it with phlogiston. Sorry to disappoint. Porra nenhuma, rapaz. Acabar. Wait! You can use it too? How? That was amazing! I don't even know what to say! Eita porra. Wait, look behind you. Something's coming. What do we do? Is something after us? Should we get ready? We're fine. This here is Toto. Hiya, Toto. It's me, Kachina. Toto. Well, aren't we looking lively today? Did the chisel lure you over here? Warm, isn't it? Oh, so it was just a friendly Saurian. Wait, is that a Saurian? He's always hanging around these parts. I swear he does it just to show off to any Outlanders that might come this way. Don't let his size fool you, though. He's just a big softie. What does the crouching mean? That's an invitation. He's offering us a ride. Paimon's not so sure about this. It's kind of scary, don't you think? É verdade. Oh, good point. You guys have fun with that then. Paimon will just float alongside. Idiota. Não vou ler isso aí não, mano. Se tiver galera. The higher the vantage point, the better the view. Are you and Toto close, Kachina? Yep. When I was little, my parents and I went to the Stadium of the Sacred Flame to buy a bunch of different fruits, but the cart we were using to transport them flipped over on our way back. Toto wasn't even half his current size back then, but I still burst into tears when I saw him approach. I was afraid he was going to eat all the berries and sunsettias and leave none left for me. In the end, though, he didn't eat a single one. And even chased off a few other Saurians looking to snatch a few for themselves. After that, he used his big head to help get our cart right side up again. I've been bringing him fruit ever since. Oh, and I was the one that named him Toto, actually. With the sheer amount of food he can eat, he pretty much grew like a weed. Before I knew it, he was already this big. Oh, look over there! That's our destination! The Stadium of the Sacred Flame.
You can let us off here, Toto. Thanks for the lift. It's an easy walk from here, so I say we head the rest of the way on foot. It'd be quite the trek for Toto otherwise. That's true, especially considering his size. Well, see you later, Toto! Eu vou entrar ali, ó. Cara, você tá confundindo Liui, velho. Isso aqui é Liui, mano. Tá confundindo Liui, Dixie. Eu tô em Natlan, velho. Eu tô aqui, ó. Aqui é Natlan. Do lado do desertão aqui, mano. Do lado da putaria aqui. Eu peguei todo o mapa, por sinal. Só não peguei esse aqui. Não quis entrar aqui. Vai que eu sou teleportado de novo. Ah, Gabi! Vou te esbugalhar todo, Gabi. Faz um gloob-gloob aqui. Ah, não, mano. Eita porra! Sai falar, mano. Caralho. Ok, eu tô falando de Natlan mesmo, my guy. Tipo, entre Fontaine e o cenário de Fontaine e o cenário de Natlan, você sentiu um huge step down? Entre Fontaine e o cenário de Natlan? Aham. Aqui? É que Fontaine é aqui em cima, cara. É aqui, ó. Olha o mapa, olha lá a Eu live. sei, my guy. Eu tô ligado. Step down. Cara, é que essa parte aqui, ó, realmente é mais baixo o oceano. Essa parte aqui, ó. Mano, o que você tá falando, my guy? Mano. Quem tá louco já, mano? Tá balding. É porque, onde é que tem? Isso aqui. Falando do cenário, os caras como levaram. todo, cenário. Tá, mas você tá falando em questão gráfica mesmo ou o quê? Porque eu não entendi o que você pediu. Mano, você vai em Natlan é um buraco, mano. Tudo pichado, tudo fodido, cheio de. Ah, mas você Vou tem nem que. falar, mano, pra não ser cancelado, velho. Mano, a primeira coisa que eu vi quando eu comecei a entrar em Nathan, eu falei, onde é que não vai gostar disso aqui? Eu olhei pro lado e tinha uma pichação, velho. Mano, ó, tudo fodido, mano. Fontaine mó bonitinho, mano. Ó. Mó nice, Creme né? de la crème. É. Um buraco, mano. Moral, velho. Ô, Kenny. Ah. Eu dei uma reformada no meu bully de relaxar, mano. Como é? Tá nice agora? Tá te lindo. Tá te lindo? Tá, mano. Terminei a história principal de Fontaine, eu tô aqui Nathan, né? Pra tentar pegar o bagulho a tempo. Os 400 primogênio? É, porque eu tô tão perto, tá ligado? Porque tem 10 dias. Posso te dar um spoiler que não é spoiler, mas é spoiler, mais ou menos? Sim. No momento que você tá agora, eu acho que você vai demorar aí uns 3 dias pra completar essa porra. Se você jogar o dia inteiro. Não sei não, mano. Será? Mas igual aqui, ó. Eu tenho tempo, tipo, 10 dias, tá ligado? Eu sei, mas igual você que não pula nenhum texto, na verdade, acho que você vai demorar uns 4 dias aí, tá? Aí. Então, se você realmente quer pegar os primos, você investe seu tempo só na história, mano, do bagulho. Não desvia muito, não. Não, eu vou ficar só na história, mano. Não vou ficar explorando muito, mano. Não, sério, Só se eu realmente passar na frente de um bagulho, tá ligado? Mano, mas confia, demora. Você tá vendo demais, mano. Eu acho. Você tá pegando spoiler demais. Depois fica... Spoiler. Tô torto, né? Mano, eu já fiz até o final, velho, da história Arcon. Total? Uhum. Aí, mano. Tô caught up na história Arcon. Só não fiz as missões secundárias, né? História de mundo eu não fiz nenhuma, história de... Take it easy.
quando tu aperta J e clica ali em Story Quest. Eu ainda tô pra fazer as de Sumero, tá ligado? Uhum. Mas do Arcon já acabei, velho. Tô esperando o update agora. Eu quis fazer a mesma coisa que você, tá ligado? Pegar o... Mas eu acho meio fraco, tipo, por exemplo, quando a gente tá saindo ali de Fontaine, vem os personagens das quests falar com a gente, mano. O que tem? Que eu acho meio triste, tá ligado? Tipo, ó, por exemplo... Eu achei da hora, mano. Aqui, ó, vem... Vem por... Não, eu tô dizendo, tipo, a Furina vem, a Návia vem, entendeu? Ah, que mais que vem? Ah, entendi. Mano, vem mais a Clorinde também vem, tá ligado? Isso eu achei meio furado também, porque quando acabou, não sei se prestou atenção na história, mas acho que sim. A Furina tinha sumido. Sim, mas aí que tá. É que aquela história ali. Ela deu como se ela fosse embora, tá ligado? Uhum, é porque a gente não fez isso aqui, ó. Acontece alguma coisa ali que a gente não fez ainda que provavelmente explica por que ela apareceu, tá ligado? É por causa desse cara aqui, ó. Dessa missão aqui. Daí é isso que eu tô dizendo, tipo, o foda de você fazer rushada assim é que você perde toda a história, tá ligado? Essas duas histórias deviam ter vindo antes, não só essas, como essa aqui, da Clorinde. Eu acho que até... sim, até Clorinde. Tem razão. Mano, na verdade, essa história tudo era pra estar completa já. O ideal seria que sim. O ideal seria que sim. Olha as duas últimas pra você ver. As duas últimas, a Sigrid, que é da cadeia lá. A Emília eu não sei, mano. Não sei de onde que é essa personagem, de verdade. Não lembro dela. Ela é de Sumero. Eu acho. Enfim, mano. Mas vai... Essa missão era pra estar tudo completa já, mano. Sim. Mas vai dizer que não é muito foda no Evilete, né? Caralho, ô Kenny, na moral, mano. O cara botou o pau na mesa, mano. O cara virou o melhor personagem. Um dos personagens mais foda, mano. Na moral. Ele virou o melhor personagem. Você sabe que o próximo banner são 5 personagens. Vai ter... Caralho. Vai ter a Conte de Fogo, né? Imagina. Não. Não? Não. Se eu não me engano, são 3 personagens de Nathan. Não vou falar qual pra não te dar spoiler. E os outros vai ser o Neuvillette e o Zhongli. Adivinha quais os dois que eu preciso pegar, mano? O Zhongli pra fazer a PT com o Xiao, né? Pra ele ficar todo chuguedinho. E o Neuvillette porque, caralho, mano, o personagem é muito foda, velho. Ele botou respeito ali, né, mano? Não tem como, não tem como. Muito foda, velho. Não, e ele bota respeito e depois ele fala assim, não precisa disso aqui não. Mano, leva embora eu vou essa porra. falar a verdade. Eu não gostava muito do estilo do personagem. Eu achava meio zoado. Só que aí depois que... não, ele é um juiz e tal. Não, beleza, ok. É um pouquinho melhor, então. Tem esse sentido dele ser... design durão, assim. Aí depois que você descobre... Aí depois que tu descobre a verdade do porquê, do que realmente ele é, tá ligado? Aí não, porra, beleza. Você lembra que eu tinha te falado... sentido. Você lembra que eu tinha te falado da primeira vez que eu vi ele? Que ele parecia que ele não era humano? Que eu até falei pra você, que eu até falei pra você que ele tinha aqueles bagulhinhos ali atrás, na cabeça. Eu até entendi o que você falou, mano, mas eu achava que ele poderia ser só um oceanídeo, tá ligado? Eu também pensei, tá ligado? Mas eu fiquei naquela. Não, mano, só que tinha um spoiler que nem eu e nem você percebeu. Dentro do bagulho, se você aperta J e vai na missão dele, é tipo, é literalmente um dragãozão. Leviatã, bagulho, mano. Dragão. Não, tipo, mas aí você estaria meio... atenção, não, mas aí a gente estaria aqui meio pegando um spoiler, tipo, opening de anime, tá ligado? Yeah. Mano, mas... Caralho, mano, eu preciso desse personagem, mano, muito foda. Just because Kachina is too nice to get mad at you doesn't give you an excuse to be rude. Não, o personagem que você queria aí, ó. Mó triste, mano. Vai chegar uma parte da história que você vai ficar meio triste, mano. Porque ela vai ficar uma bosta? Porque a dublagem tá uma merda. Sorry.
Me tira uma dúvida, Jackzinho. Quando chegou a parte do Dainsleif, você que fez a história mais recentemente do Dainsleif, é a mesma voz? Eu acho que é, cara. Porque eu eu senti uma diferença, mas eu não sei se é porque fazia muito tempo que eu não ouvia. Eu acho que é porque faz muito tempo. É porque não Você deve estar se confundindo com ele e com o Alreita, mano. Porque o estilo do personagem é parecidinho. Sei lá. Caralho, ô Kenny, by the way, tem um personagem... Mano, certeza você vai saber... O que eu vou falar, mano? Mano, eu acho que é o personagem mais foda do Genshin, mano. O cara parece... Mano, ele literalmente parece o Jotaro, Kenny. Cara, na moral, é o personagem mais pica que tem, cara. Eu não sei se ele vai ser jogável no futuro. Eu pesquisei um pouquinho, tem gente que fala que sim e tal, mas pelo naipe do personagem é bem difícil, tá ligado? Pelo Puta que naipe. pariu, mano. Esse é o personagem, mano. Eu não vou spoiler muito porque, sei lá, mano. Eu vou rushar a história. Vou deixar você... Hã? Eu vou rushar a história, mano. Do Arconte. Mas eu quero que você tenha a experiênciazinha, A mano. experiência Genshin? Mas quando você... Sim, a experiência Genshin, mano. Mas quando tu vê, você vai saber que é o personagem que eu tava falando. Sim. Você ficou muito triste quando o maluquinho da voz grossa pra caralho morreu, né, mano? Virou água. Porra. Ô, mano. Pra ser sincero, eu tomei o spoiler que ele ia morrer. Aí é foda. Porque eu tava pesquisando o voice actor dele e eu tomei o spoiler. Aí é foda. Por isso que às vezes não é bom pesquisar muito, mano, mas... Mano, tem um bagulho que acontece... Natlan, eu não vou mentir, o design do bagulho eu achei uma merda. Eu não gostei não, mano. Parece que eles tentaram fazer um bagulho bem Wakanda Forever ali e ficou um... Porém, não tem como eu negar, mano. A história do bagulho tá muito foda, Ken. Eu acho que... É porque é difícil falar, mano. Mas eu acho que eu preferi a história... Tô preferindo, né? A história de Natlan do que a do... de Inazuma, velho. Inazuma é cansado, velho. Foda que Natlan, ele começa a aparecer mais coisas sobre as verdades atrás das coisas e tal, tá ligado? Porque a gente tá querendo... A gente tá, entre aspas, tentando chegar no fim, né? Então... A gente vai ter mais respostas, né? Não é à toa que o Dainsleif ali, acabei de fazer a missão aqui, ele nos contou sobre as bruxas. As bruxas não, sobre os outros caras, né? Que tem o poder ali. Falou os nomes e tal. Poder fodão. Que traíram lá o reino, né? Não sei se tu prestou atenção nisso. Que traíram o reino? Uhum, que traíram o reino do Dainsleif, sabe? Lá do céu. Kenya? Não lembro o nome, mas acho que é Kenya. Pera, você tá falando de Celestia? O reino do céu. O que veio do Dainsleif. Não era Caé alguma coisa? Como é que é? Fala de novo. Kenya. É isso aí, mano. Kenya. Eu acho que Celeste e Kenya é duas coisas diferentes, tá, Kenya? Eu não tô... Tá, mas eu tô dizendo o reino do Dainsleif, basicamente. Kenya. Que ele falou ali dos traidores. Ele já tinha falado dos traidores antes. Que, tipo, tinha um pessoal que era da elite, e que eles não ajudaram ele a combater o desastre, o apocalipse, né? O cataclismo, sei lá como ele fala. E daí ele falou os nomes. Daí um desses caras foi o que preveu o desastre ali de Fontaine.
Que vê o futuro de Fontaine ali, a visão da Furina e tal. Ah. Pera. The pilgrimage chooses the strongest warriors among the tribes. Ele falou uns 4 nomes, mano. E um deles é o irmão dele. O irmão mais velho dele. Pode pá. Um deles é a mãe do Álbedo. Isso. Nada a ver. O pai dele. Nada a ver. Um bagulho bem jogado ali, mano. É. O que significa que provavelmente ele vai aparecer, mano. Não sei se é uma boa coisa, mas tirando isso. Ele não é um personagem ruim, mano. Mas também não é um personagem bom, mano. Essa menininha aqui tá mais legal que ele, mano. Também. A Tina? Uhum. Ela é mais carismática que ele, mano. O Álbedo é da hora, mano. Agora se você falasse Steinar, eu concordava, mano. Essa menininha aqui é mais legal que ele, mano, na minha opinião. Que ele é meio durão. Which allows for our safe return. Moral, something we call the Ode of Resurrection, which does exactly essa aqui ela tem personalidade pra caralho, mano. Resurrect people, you mean? Yep. So it's not so scary, really. Our Archon's blessing gives us the courage to keep moving forward. It does, I guess. Let's go register. We don't have much time. Wait, what about you, Kachina? You're not really planning on competing solo, are you? We really wish we could help, but we're not from here, Não, so tô it doesn't tentando seem like limpar we o can take canal, mano, part. velho. There's no Caralho, é threshold muita to the merda, number of velho. participants. With the sheer number of teams, it's practically guaranteed chaos. No matter how strong or experienced the warrior, victory is never assured. In a situation like that, it's always better to have someone to watch your back. Oh, how about this? When we register, why don't we ask if these two can have special permission to participate? Odds are the answer will be no, so if that doesn't work, well... I only have a few teammates this time. If someone else could take them, then... You're not asking me to lead your team, are you? Look at you, mind Mano, meu reader. bullying de relaxar, my guy. What do you say? With how strong you are, it would practically be an upgrade for my Nice pra teammates. caralho, Kenny. Fine by me, but doesn't that leave you and Kachina as a team of two? Peguei umas dicas com eu, tá ligado? Besides, we're a formidable E agora duo. tá show de bola, cara. I bet our new friends here will Tá agree show de to bola. choose all... Oh, you mean us? Só alcançou. Descansou, mano. Foi, mas só Genshin Impact, né? You're right. Two is definitely better than one. It's just like the old saying we have here in Natlan. No one fights alone. But what if I drag you down? Listen to yourself. You'd be hard-pressed to find someone in Natlan who can beat us when we're together. Essa Mulane, ela faz uma reação do caralho, tá? Dickzinho. We feel a little more confident. Mulane. Essa menina aqui, ó. Still, teams really can Cara, do more eu than joguei one com ela. ancient name bearer. Ele coloca você pra trial o personagem durante a Sim, história, né? sim, eu testei também, mas eu não consegui jogar muito bem com ela. Cara, eu não gostei muito não dela, mano. Vai dar um dano da porra, Achei tá? meio... Achei meio bosta, mano. Well, I'll leave you to break the news to your Eu não gostei muito da jogabilidade dela. É que ela é suporte, tipo, ela vai dar o bagulho pra fazer o evaporar. Daí ela dá um dano da porra com o evaporar. Entendeu? Eu gosto quando o personagem é tipo... O E dele eu consigo... Sei lá, mano, eu consigo controlar mais. Tipo, do Xiao é literalmente um dashzinho pra frente, tá ligado? Uhum. Só isso, não tem mais viadagem. Ó, Jackzinho. Se liga aqui, mano. O da Bárbara é da hora pra caralho. Que Tá, ela tá olhando? joga o campinho e acabou. Ah, Tá olhando? tô. Ah, como é que tu pegou? Eu fiz o desafio, mano. Eu mexi no de Luke. Deixei ele mais forte. Que da hora, mano. Consegui fazer o desafio com 20 segundos de restando ainda, mano. Caralho. Da hora, mano. Ficou da hora. This is the place. Let's wait for Mualani here. Did you Tô see aqui the no meu flags bolho de at the front gate relaxar, when we mano. entered? Oh yeah, there were flags, weren't there? Those are our tribal flags.
One for each of the 6 tribes that make up Você quer que eu entre no seu bullying e relaxar pra olhar, então? Why the sudden tour guide Calma lá, routine? mano. Por que você falou isso com um certo tom de agressividade, mano? Porque eu tô no meio de uma história, eu tô lendo ao mesmo tempo que eu falo contigo, velho. Não, que você falou que você tava na malda, mano. Falou de um jeito meio... Pode não? Não, não, não. Ué. I'm from the scions of the canopy. We live high in the mountains and have the closest ties Quanto to mais the coisinha eu Yuga source. pego, melhor tá ficando, né? Claro. Mas do jeito que tá agora, The scenery over there is as partes que eu editei tá ficando legalzinho. Mano. really tasty fish. Não precisa agora, não. Pode continuar fazendo essa história. Quando você tiver mais tempo e tal de Deckzinho. realmente ver Vou fazer um chute aqui no início do bagulho, tá? Vou fazer um chute aqui no início do bagulho. É, uma teoria. É uma teoria. Só pra te avisar antes. A história de Nathan ainda não acabou, tá? Uhum, mas eu quero fazer uma teoria aqui, mano. Inclusive vai lançar mais mapas de Nathan. Claro. Se você Claro, eles ainda vão lançar... Quer dizer, eles já até avisaram por e-mail isso, mas tirando isso... Quer saber qual que é a minha teoria? A minha teoria é... Pode não se tornar verdade, tá ligado? Até porque eu tô no início de Nathan. Então seria, tipo... Realmente chutar bem alto. Aquele dragãozinho ali que a gente apelida, ele vai virar o dragão do bagulho. Dragão de Pyro. O sucessor. É isso que eu acho. That just leaves the Flower Feather Clan, the Masters of the Vou ficar quieto. and the Vai ficar quieto? Vou. If we get a chance after the pilgrimage, I'll be sure to show you around. Well, if we're talking tribes, Um cara me abordou antes ali e falou: Nossa, seu dragão é especial, mano. Dá ele pra mim. Eu, porra nenhuma. everything's settled on my end. My teammates took it unbelievably well, actually. Your reputation Qual que é o nome que você botou pro seu dragão, Dick? Coloquei o que a Paimon tinha falado antes, Hash Brown. Caralho, que maluco sem criatividade, mano. Ah, mano, meus ovos, você acha que eu vou ficar querendo escolher muito nomezinho de bicho, mano? Ué. Certeza que quando passar de Nathan a gente nunca mais vai ver esse bicho na vida mais, mano. We're saying the same thing Mais here. quero, mano. Bicho feio da You, porra. my friend, Caralho. are a formidable competitor, and they recognize that. Anyway, thanks for waiting, you guys. Na moral, mano, que bicho feio, mano. É mó bonitinho, mano. Ele mó cara de tapado. Ele tinha tanta cara de tapado que eu chamei ele de Lenny, mano. Lenny? Aham. Ele tem cara de tapado. Você olha pra ele, parece que é o Lenny. Here to register? That's right. Do I Simpson? wanted to ask, though. These two travelers are very interested in the competition. Any chance they could take part? Isso aí, mano. O Lenny do Simpson? Só me veio o nome Lenny, mano. Se aparecer ele de novo, eu vou pedir pra você olhar a cara dele. You couldn't make an exception just this once? This traveler is a renowned adventurer. Tá falando do Lenny do Simpson? Não, eu só apelidei ele de Lenny mesmo, mano. Veio o primeiro nome na cabeça. Caralho. Ele tinha cara de Lenny, mano. Você criou inimizade com todos os Lenny que existem no mundo agora. Tá? Ué. The purpose of the pilgrimage is not only to select strong warriors, Falar but em also to inimizade, collect Kenny, você contending viu que fire o from Trump the ganhou? battles. Ué, que quer ver? Sei, só queria ver se você tinha escutado. Viu? This is the fire that fuels the sacred flame. Reza a lenda que agora ele vai entregar tudo no McDonald's, Of the verdade? abyss, while the sacred flame burns eternal. Pô, tô precisando de um delivery aqui em casa, mano. Oh, so there's another purpose for the tournament. That was the initial purpose, actually. Every participant, whether they win or lose, contributes to the defense of our nation. That's what makes it such an honor to take part. Exactly right, Mr. Kanich. Contending fire can only be produced in battles between people of Natland. Outlander participation would inhibit the production of this fire, Cabeça da minhoca. which could in turn jeopardize the sacred flame. Oh, so it all comes down to the contending fire. Well, you can still enjoy the event from the stands. Checkzinho. I'll try to get you some Pegou good seats. o código do e-mail? Código do e-mail? Você deve ter recebido um código do e-mail aí. Da Paimon. No seu e-mail. No seu e-mail. Spectators anyway. Dale, Veio 3 códigos pra mim, my né? mom was wondering actually. What the fuck? How?
A pai falou, ah, você tá se aventurando pra caralho aí, valeu aí, meu companheiro de aventura. Toma aí esse primogênio aí. Eu, tem. Tem. You read Paimon's mind, Isso foi Traveler. quando hoje? Why doesn't everyone just fight together? Foi hoje. You know, since you can bring them back to life. The power of resurrection has its limits. Isso não. For starters, the ode only works on those who lixo. bear an ancient name. That's also why ordinary Não, people não recebi who isso não, emerge Ken. victorious in the Eu recebi, pilgrimage mano. aren't sent to fight the abyss. Ele falou, nossa, é mó nice, mano. Toma esse bagulho aqui, ó. Esse primogênio? Obtenha seu código de resgate de gemas essenciais, Genshin Impact. O programa especial da versão sei lá o quem está disponível. A Paimon mesmo que te mandou? Yep. Paimon. What the fuck, eu não recebi isso não, my guy. É, pá. Sacanagem, mano. Lucrei. Daí falou aqui os personagens novos que vai vir, mano. Vai vir a Chasca, Ororon, Cucussauro. Deus do céu, que porra é essa? Mano, para de ver spoiler, Kenny. É pica pra você também. Tira o zóio desse e-mail. Eu tô vendo. Mano, é o e-mail que a pai me mandou, mano. Essa porra. Ah, tira o Dali zóio. tá os códigos, mano. They're still afforded the same honor as those who Ah, mas você triumph tá over the abyss in muito battle. zoeiro, mano. That brings Pode us ver. to the other condition for resurrection. Not much to this one, actually. Just one word. Victory. Victory. The victors shall burn bright, while the Engraçado que eu losers não must recebi turn esse to e-mail. ash. Only Ué. those who Que e-mail que você triumph tá over falando? the abyss earn the right to be revived. Que você não é um verdadeiro jogador de Defeat Genshin, in mano. battle not only means death, but also the destruction of your ancient name, preventing it from ever Tô being inherited brincando. again. The tales of the vanquished are eventually forgotten, Eu não... and an ancient name cannot Se survive when the atreveu a stories falar of uma its coisa bearers are lost to time. Já fez o evento inteiro já? Yeah, they won, right? Evento. Isn't it the defeated ones who need Um reviving? monte de combate? Eu acho que todos, né? Porque os três estão aqui. Tem um que é muito fácil de fazer, que é só você bater ali nos outros. Daí. Passa é o caralho, mano. E daí tem o. Difícil. Daí tem o resto que é tudo aqui, onde eu tô. You have to think about it at the team level. For Tem o example, quê? Tem outro evento que é explorar essa região que tá aqui. Que eu tô aqui. Ah, mano, da região. Eu não vou fazer não, velho. É muito grande? Because every victory is a building É muita block of coisa our pra legacy. explorar. Mas você tem 40 e tantos dias, velho. Of course, the team needs to be strong enough for É, that to mano, be eu the vou fazer case. agora essa porra. Otherwise, the É, price of mas você failure ganha is still very duzentão, high. acho. É mais? That's why the first stage of the pilgrimage is 400. divided into 400? teams Melhor ainda. to instill in us the importance of working together. No Mas one de fights verdade é alone. um bagulho que... That is what we believe. A lone Eu acho que não warrior vale is a one pena, whose mano. defeat is final. Ah, depois você fica reclamando aí. Ai, não posso olhar aí. Vai ver, não. Pior que o primogênio Well, that extra axiom is meant to be a warning as much as a source of e inspiration. ajudaria, né? Pegar Danger o is always present, Let o but Jungle together we can move forward, united in the knowledge that behind every hero precisando. charging into battle lies the support of all of Natlan as well as our Archon. Not to mention, the Abyss isn't an enemy with a concrete form. We're often just dealing with the fallout of its scheming. I've actually fallen in battle before. I spent some time wandering the realm of the wild. É meio estranho que esse personagem aqui ele tem uma voz grossa pra cacete. O Kinich. The realm of the Wyab? Does that mean Não combina muito com o corpo dele, tá ligado? Hard to say. The realm's not somewhere you eu achei can access normal, by pô. ordinary means, and very few people are capable of establishing a mental connection with the Wyab. We call this realm the Night Kingdom. Sei lá. A Meio mysterious estranho. liminal space between the body and mind. Tem gente na vida real que é assim. Tá? É, chama japonês. Then releasing you Nossa, from isso your já timeout has gotta come in at a close second. Sacanagem, Na pô. escola que era assim. Tá de sacanagem. Você só fica na sacanagem aí, né, cara? Você que fica sendo Mano, o último e-mail sacaneado que aí, a mano. Paimon O último e-mail que a Paimon me mandou foi um evento de Pumpkin, mano. Coisa If you're assim. done arguing, your registration is now complete. It all went fairly quickly, considering we all know each other.
Now, I just need to register your team members according to their name cards, and you'll be all set. In the meantime, you can all go rest at the hotel. As usual, dinner and lodging for tonight are free. Nice. Oh yeah, I forgot to mention. Nice. All food and entertainment before tomorrow's matches are on the house, courtesy of our Archon. Family and friends included, which means you both get in on it. Come on, let's go have some fun. Comilança. Comilança grátis, mano. Você curte uma comilança grátis, Jaqueline? E não. Ué. Cara, minha carinha do seu Zé. Ué, vou dar oi pra Caterine aí, mano. Eu fiz a mesma coisa, mano. E, mano, o que será que ela vai falar? Só que aí ela... Tá normal. Não, falou que... Falou nada com nada. Eu consigo usar as... Eu posso comprar as coisas? Posso. É, mas não é nada demais. Reading codes on Genshin. Puna, puna, puna. Puna, puna, puna. Deus do céu, mano, tô meio perdido aqui. Aqui eu não posso comprar, né? Foram 3, né? Eu acho que esse foi da live stream, não foi não, Kenny? O quê? Qual que é o primeiro código, mano? Olha aí pra mim. Eu não sei se você vai conseguir usar, mas eu vou te falar. Começa com 6 ALM? Isso. Ah, então ele... Foi da live stream. Vantagens. Acabei de resgatar aqui, mano. 300 primogênio pra conta do... Toma. Ah, mano. Ok. Olha a carinha desse bicho aqui, mano. Você não olhou o chat. Oh, a Katina carregando um monte de bagulho, mano. Mó manifestação. Mano, não é que eu posso tirar um print agora do meu chat, você vai ver que não tem porra nenhuma. Oxi. Dos dois, tanto do OBS quanto do coisa. A única coisa que apareceu foi Bacteria Nest. Então, foi isso que eu... Na moral, velho. E eu li na hora. Eu só não fiquei... What the fuck? Mano, olha a carinha dele, mano. Vai dizer que não tem carinha de... Ela... De Lenny, mano. Ela leva na porra da bag dela biscoito, ovo, fried rice, mexido de arroz. Cara, eu já vi gente levar bastante comida. Tem... Bolacha traquinas, leite. Cara, ela leva caralhada toda, mano. Cara, mas não é tão incomum assim não, de que você levar um monte de comida. Mano, mas... Refrigério... Você nunca viu os caras indo pro Enem, mano? Ah, mano. Esse daí eu... Esses caras... Daí não é gente, não. Caralho. Vamos, mano, na moral, velho. Tem um cara na... Quando eu fiz o Enem pela primeira vez... Eu só fiz uma vez, na verdade, né? Depois eu vim pra cá, então foda-se. Mas a vez que eu fiz, mano, na moral, o cara... Eu tava ali com meus 2 barrinhas de sneakers, né? Só pra eu não ficar com fome. Uma água. Mano... O cara puxou uma lancheira inteira, puxou, né? Mano. O cara puxou um marmitex, moleque. Inteiro, com arroz, feijão, carne. Um cheirão subindo. Macarrão. Aí depois, mano, ele bateu a pratada inteira. E não acabou por aí não, mano. Ele puxou... Era tipo uns mix de amendoim, castanha, o bagulho todo, tá ligado? Caralho, mano. Sentiu no... Isso aqui é permitido, isso, mano? Self-service? Aí pro final... Aqui. Ele ainda puxou as barrinhas de chocolate, velho. Mano, esse cara tá de sacanagem. A marmita do cara era tipo isso aqui, né, mano? Porra, na moral, velho. O cara foi nem pra almoçar, cara. O cara foi preparado mesmo, Fiquei né? incrédulo, mano. Coquinha também, o cara tinha. Coca-Cola. Porra, mano, o cara tava... So you don't have to worry about him being a nuisance. Wait, isn't that a little harsh? Uma menina de trás de mim também, comendo aquelas pipoca... Mas é mais de boa também, aquelas pipoca taquinho vermelho, tá ligado?
sei nem se aquilo é pipoca de verdade, mano. Ô, bro, a gente não tem que sair fora? In the dumps, Kachina. Onyx. You don't have to worry about tomorrow. I'll be with you every step of the way. I know. Everything's fine, really. I'm just nervous. I can't keep using my age as an excuse. I have to get stronger. I have to prove to people that I'm not trying to avoid the Night Warden Wars. You don't have to prove anything to anyone. You know your own heart. So stop beating yourself up over other people's opinions. If they don't think you deserve to bear your ancient name, they can take it up with the Wyup. Trust me, Kachina. The Wyup see something special in you. I just hope it's not the fact that I can take a few punches. Yeah, I'm on a 7 or 8 pilgrimage losing streak. My ranking has been improving little by little, but still no wins. To be honest, losing 7 or 8 times isn't even a lot. Maybe other people can't see your improvement, but your performance still isn't something to scoff at. Yeah, didn't you say you got really close before? It's just... what if I don't even make it through the team stage this time? Hey, have a little faith, will you? You've got me on your team. Stumble, and I'll be there to get you back on your feet. Run into someone you can't beat, and we'll face them together. I know you've never tasted victory, but you trust me, don't you? Alani, I trust you. I definitely do. And you're right. I've got to pull myself together. I still don't know why the Wyup chose me to inherit an ancient name, but I can't be the only bear who's ever felt this way. If they can keep at it, so can I. Not to mention, the fact that your ancient name has survived until now means all your forebears managed to honor its meaning. Otherwise, it would be lost to us by now, shattered by defeat in battle. That's right! And you'll have us rooting for you too! No. It should be the other way around. I was clearly the one who asked to learn from you, but still. Thanks, you guys. Jeez, now I'm crying again. Everyone has been so nice to me today. I'll win this time for sure. I won't let your support go to waste. Oh, right. I should eat something. My mom said I need to keep up my strength for tomorrow. Nice to see your game face back, Kachina. Thanks for encouraging her, you two. It's easy for people to only see how she has a lot to learn, so it isn't often that she meets people willing to treat her with patience. Don't you worry. We've seen how kind and hardworking she is. We can already tell she's a wonderful person. Take it easy. You're getting tears in your food. I'll pour you all some drinks. I brought some homemade fruit juice. Let me just go grab some cups. She even travels with homemade juice? Kachina's backpack is practically a bottomless pit. It's got everything. That's true, but she definitely only offered us some so she could go find somewhere to cry for a little. Seems like you two really look out for her. She's like a little sister to me, you know? She's already so talented. She just needs that one decisive win to convince her of it. And I have a feeling this is the one. This could be the win that finally gives her that confidence. Why are you so sure? Oh, no. I was just born confident. Mulani's being modest. She's already a 3-time veteran of the Night Warden Wars. Came out on top each time. And she's never had to be resurrected. Wow, that's amazing! Nah, it's no big deal. The opponents I had to face were pretty tame, that's all. Ooh, no wait, that makes it sound too unimpressive. Either way, the challenges haven't been that difficult so far. But I'd love to fight alongside Kachina and experience the glory of victory together. The flowers, the applause. Paimon gets it! That's how Paimon and the Traveler are too. Of course! Just think about it, Traveler! Where would you be without your guide? Drinks are here! Better try them while they're still fresh. Feeling better now, Kachina? Me? I'm totally fine. Really, I promise. That was just nerves earlier. I'm gonna get some meat in my system, then head out to get some exercise. Want to be nice and loose for the tournament tomorrow. I'll come with you. Just don't go overboard, okay? The last thing we need is for someone to oversleep.
We've got an early day tomorrow. If only we had a friend who never oversleeps. Alright, fine. I'll make sure you guys are up on time. Attaboy. I knew you'd catch on. So full. I'm so sleepy. We should get a good night's sleep before the competition tomorrow. Estados Unidos de cristal, teclado zero, feira não conseguimos ramos, habilidade de cavar, escalar. Dá um TPzinho, né? Pelo amor de Deus. Take it easy. Nossa, lá embaixo, por favor. Convenientemente deu o tempo certo. Oh, it's you two. I just finished training with Mililani. What's up? Well, you worked so hard to introduce us to Natlan, we wanted to return the favor. Wow, you guys are exactly like Kachina described. No wonder she's already your biggest fan. Guess I should make myself scarce, though. Kachina was the one who helped you out all day, so I don't want to intrude on your secret teachings. Huh? What do you mean? Observation? Yeah, the person who hits the hardest isn't always the one who wins. É engraçado o nosso personagem dizer isso. Ele perde na astúcia. Isso que é foda. Ele sempre perde na astúcia. Oh, I think I get it. You're saying, fight smarter, not harder. Having the strength to win is just as important as knowing the right strategy. Atta girl, Kachina. Exploit your opponent's weaknesses while maximizing your own strengths, and you're sure to find opportunities to turn the tides in your favor. You're right. I just need to focus. When I get nervous, I forget to assess the situation and end up rushing in without a plan. Mind sticking around a little longer, Mililani? I want to try out some new moves. Sure. Thanks for taking the time to teach me, you two. I won't let you down. Just give it your best shot. Uau. Dia seguinte. I won't let you down. Morning, Traveler. Morning, Paimon. Looks like everyone's here right on time. Good to see that no one overslept. Says the one who only made it because I was there to get you. Wow, not so loud. You're gonna give me a headache. Well, if you don't do well today, we know who to blame now, don't we? See how your friends talk to me, Kanich? I help you wake them up, make sure everyone's on time, and do I get a thank you a how? No! I get told off! Mualani's right, though. Hopeless. Alright, moving on. How did you sleep last night, Kachina? I had some nerves at first, but my bed was great. I fell asleep the minute my head hit the pillow. That's good to hear. Maybe you handle stress better than you know. The competition's about to start. Did everyone eat something? A little. Didn't want to overdo it. Oh no. We were so busy focusing on the tournament, we forgot to buy something. I thought that might happen. Here, I brought you some. Valeu. No thanks necessary. I'll treat you to something even better once. Attention everyone! The tournament is about to begin.
All contestants proceed to the venue. I repeat, all contestants proceed to the venue. Well, I'd say more, but that's our cue. The opening ceremony is what kicks everything off. You should be able to see Kachina and me from the stands. We're counting on you to cheer us on. Don't you worry. Paimon's gonna cheer so loud, you'll hear it across the stadium. Thanks, you two. I'll be sure to keep an ear out. Well, we should get going. See you later. Okay, bye-bye. Tela de load. Attention, everyone! The tournament's about to begin. All spectators, please take your seats. I repeat. Oh, that's our cue. Wow, we've definitely never witnessed a competition of this scale before. Let's go in once you're ready. Entering the Stadium of the Sacred Flame, you won't be able to leave the arena once the tournament begins. The pilgrimage of the return of the Sacred Flame is a competition with a long, storied history. Countless hopefuls have gathered here today, each vying for the same prize, the right to serve their homeland in the Night Warden Wars. Before we begin, allow me to remind everyone of the rules. Today's tournament begins with the team stage, before advancing into individual competition. Each team will board a hot air balloon, which will land at a random location. Contestants must search for fire towers within the contest grounds, accumulate contending fire through combat, and bring a sufficient amount back to the stadium. Battle Royale. Defeat in combat, departure from the contest grounds, and running out of time all lead to elimination. Only the strongest teams will be able to withstand the onslaught of battle and return to the arena, blazing fire in hand. Only those who emerge triumphant in the team stage earn the right to take part in the individual battles. The outcome of these one-on-one matches not only affects the contestants' individual scores, but also determines their next opponent. After many rounds of battle, the contestants with the top 5 rankings will get the chance to take part in the Night Warden War. Now, let us welcome our Archon as she delivers the opening address. Nice. Skill, strategy, fortune, form. Many factors influence strength, but victory never lies. The pilgrimage is not merely a trial to determine the strongest among us, but also a stage upon which to showcase your individual growth. Today marks the beginning of yet another legendary saga, one written in the triumphs of the victors. So, without further ado, let the games begin! So that's the Pyro Archon? Is it just Paimon, or does she seem kind of intimidating? Kachina said she was friendly and welcoming, but, how did she come to that conclusion? Yeah, but it would be kind of rude to bother her during the pilgrimage, don't you think? We should wait for a better time. Oh, look! It's Kachina and the others! Well, folks, it's clear the contestants are already raring to go. The teams will now board their hot air balloons and make their way to the competition ground. Yeah! Cool Do it! Kick their butts, Itzna! Go, Moola! You can do it! And the crowd goes wild! The hot air balloons are about to ascend. Contestants, prepare yourselves to take flight! Remember the rules. The balloons will take you to random locations, and your battle starts the moment you land.
best your competition, collect sacred fire, and bring it back to the stadium. Good luck, everyone! Eu vou virar a caixinha. Guess this is where we're starting. Fuck. Let me see. It seems pretty quiet around here. Looks like we get to ease ourselves into combat today. Let's head that way. We don't need to worry about avoiding other teams. Anyone that crosses our path can kiss their chances goodbye. Okay, I'll follow your lead. Just remember, don't hesitate. The team matches are all about keeping the energy up. So let's do it! Agora eu jogo, né? And with that, the pilgrimage is now underway. Time for the contestants. Ooh, a fire tower! And an unoccupied one from the looks of it. Be on the lookout for an ambush. Careful, we've got company! Kachina. Looks like we've got ourselves an easy start! Perfect timing. We've got to fight to generate contending fire in the first place. So let's go. Winner takes all, loser gets lost. Amazing! We're just getting started. Grab the fire and let's head to the next spot. Currently in the lead, we have Chaska, one of the contestants from the Flower Feather clan. Amaru has taken out 6 contestants in a row! What a legendary competitor! But can his hot streak continue? Oh, well, aren't you two an interesting duo? How did these monsters make it onto the grounds? It's part of the tournament. We can't handle a few monsters. How are you supposed to repel the abyss? Look, why don't we handle these monsters first? Then we can battle it out between ourselves. Nicely done, Essa mãe de salva. 55.000 de dano, vai se fuder. Come on, don't just stand there. Como é que não dá Grab the dano? fire and go. We have a new team pulling ahead. Mualani and Kachina have already eliminated several favorites for the win. Need a surfboard? I knew someone would show up. Hand over the sacred fire and no one gets hurt. Here comes another. Catch an epic wave! Whoosh! Oh, would you look at this? 2 favorites for the win. Itzna and Unkunga have run into each other. Looks like it's gonna be an early goodbye for one of these formidable competitors. Carving waves! Oh! Get back! Here goes! Carving waves! That was quick. This mountain is huge. Is the next tower really all the way up there? It's going to take forever to make it to the top. Just leave it to me. I'll get us up there. We made it! Great work, Kachina. Glad I could help. An empty fire tower. We're too late. Darn it! So close! And another competitor crosses the finish line. Yan-san from the Collective of Plenty, certainly living up to some lofty expectations. Amazing! Check this out! Best of luck! Whoa,
Kachina, is that you? I'm sorry about this, but since we ran into each other, I can't just let you pass. If you want glory, you'll have to go through me. Woohoo! Every minute that passes, fewer and fewer contestants remain in play. The remaining competitors need to hurry if they want to make it out of this stage. Hold it right there. That fire is mine. In your dreams, I think someone needs a reality check, and I'm more than happy to oblige. They're going at it. What's our play, Mualani? I'd like to see you try. Hey, let's work together. Good idea. No way I'm letting them pull the rug out from under us. Let's go. Come on. Carving waves. This was new. Let her rip. Clear the area. Let's ride. Woohoo! This was new. We've collected enough sacred fire. Still doing all right, Kachina? Yeah, show me your moves. Tá, não, vi que tinha esses caras aqui. Let's get him, fellas. Captain, I... There's always next time. Uh-oh, we're running out of time. Wait, there's a spirit way over there. We can ride it back. Valeu. Aham. Oh, we really lucked out. Just grab onto me, Kachina. Not sure if you remember, but Boa. people from my tribe can ride spirit ways. Aí, valeu. It's all smooth sailing from here. Falei. Hey, what are you thanking me for? Falei. Have a little faith in yourself. Suavão. You're already a great warrior. Na paz, meu querido. E contigo, como é que estão as coisas? Não como você, mas quem sabe um dia, mano. Acho que não, hein? Oxe. Tá me desejando tudo de ruim, é isso? Não. Those were some steep curves. Ué. Not Mas não scared, are sei. you? I'm fine. I don't scare easily. Ué. O que você tá jogando aí? Last ride you took me Genshin. on. Oh, yeah. Back when we first met, Experiência Genshin, mano, que você não quis aceitar. Caralho, que esquisito. O Genshin ele muda pra caralho de cada região, velho. My training didn't Essa aqui é go outra well. região. Anyway, you really cheered me Ai, up. que doideira. I Tá surfando na... Tô surfando na Rainbow Road. num tubarão. warrior. That's what I like to hear. Não, mas não é na Rainbow Road. Let's meet Ah, each sim. other at the top and fight. If your team has E é no gathered tubarão enough mesmo, que fire, porra é essa? Eu tô surfando no tubarão, né? O tubarão tá surfando num bagulho ali, num No caminho chão. de fogo. No chão. Congratulations, Cara. Mualani. E no chão também. Congratulations, Kachina. Ele gosta de You nadar. successfully cleared the team stage. Amazing. Caraca. Congratulations. Keep it up, Kachina. Mualani. Kachina! Woo! Kachina, Mualani. You two can take a short break while the team stage comes to a close. We'll draw names to determine Hello. the individual Hello. matchups in a moment. After that, we'll Falou, proceed to the falou, next stage of the falou, competition. falou, I wish you both the best. Menino Florian. You two Menino are Jack assigned to different Wiles. lounge areas. If you'll Jack follow me, Child. please, Kachina. Jack Child. Child. Sponkira. Solo battles next. Pô, esse dia apresentei o assassino da colher pra alguém, não lembro quem que era. Pra sua mulher? Got to do better. Não, pra alguém online. Cara.
alguém que tava falando alguma coisa alguma coisa de bater com a colher até matar, não sei o quê. Eu falei, cara, tem um filmezinho. Se duvidar é o Sal até. Isso. Se duvidar é o Sal até. Será? Não sei. Talvez. Talvez. O quê? Onde é que o Chayo? Onde é que o Chayo? We spoon again and 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 again. Wait, you two are... Ai, eu fiz cagada, Jackzinho. Você foi escamado pelo seu amigo de programming. Não. Don't mind him, Katrina. Tournament rules place you under no comprei o WoW. obligation to honor that request. A loss is a loss. You Pagou um mês? security over here now. Paguei a mensalidade, agora eu vou ter que usar essa porra. Isn't the pilgrimage about picking the strongest warriors? Olha aí no Discord rapidinho. Pra ter investido todo esse cascalho na sua aventura Genshin, mano. Tô zoando. Que você pagou aí, mano? Uou! World of Warcraft. Deus do céu. O Gar que joga esse jogo, mano. Ele joga, mano. Eu joguei durante um bom tempo, pô. Eu tenho vários personagens. Eu tenho vários personagens, mas o meu principal sempre foi o druida. Eu vou mostrar meus personagens. Todos, tipo, level baixo, né? Isso aqui eu só criei por criar. As classes novas só pra ter. Esse aqui eu tinha criado por que eu criei esse daqui? Tamo em outros... é porque era em outro reino esse aqui. Eu sei que é um jogo antigo, mas os gráficos ficou no passado, né, mano? Não. E com tanto de cascalho que esses caras faziam com mensalidade, ia tá melhorzinho. Eu não acho tão ruim não, velho. Já foi bem pior, acredite. Mano, mas você consegue discernir que é algo, tipo... É um jogo velho, isso é. Antes de 2015, tá ligado? Isso é, com certeza, pô. É um jogo de 2004. Exatamente. Mas pra um jogo de 2004 ele tá muito bom, as atualizações fizeram... Sim, claro, eu tô falando que não tá ligado? É porque, tipo assim, porque não existem as limitações tecnológicas, tá ligado? É igual o Grande, tá ligado? Você pega pra jogar hoje, você sabe que é um jogo antigo, na hora. Sim, mas é que, por exemplo, você não tem como criar um MMORPG do tamanho do World of Warcraft e atualizar ele inteiro, tá ligado? Não tem como, ele é muito gigantesco. Ele, do gráfico que ele tem hoje... Mano, o gráfico que ele tem hoje, ele pesa 110 GB. Com o gráfico que ele tem hoje. Pô, mas assim, né? Os jogos também antigamente não eram tão otimizados. Tem isso também, né? Desbagaçar inteirinho, Gabs. Hoje em dia tem como tu otimizar muito melhor. As costinhas assim, ó, levantar e desbugar inteiro, mano. Como é que é? Caralho. Ô, Kenny. Dá um timeout nele aí, mano. Na moral, ele tá muito aloprado esses dias. Esse aqui, sabe o que é esse aqui, ô Jackzinho? Esse personagemzinho aqui, ó. 5 minutinhos de administração. 5 minutinhos, mano. Tá vendo esse personagem aqui, ô Jackzinho? Chamei minha mulher pra jogar o WoW. Ela criou esse personagem aqui. Ah, tá. Que susto. Achei que você tinha feito uma maldade com ela. Uma malda? Oxe. Fez a malda? Você ia falar, tentei criar ela. Não, aí não, pô. Aí eu, porra, que sacanagem, mano. Aí não, pô. Aí nem aí. O que esse monk tá fazendo aqui? E ela Vou gostou? deixar ele. Ela achou maneiro, pô. Só que, tipo assim, ela tem dificuldade, né? Porque ela não é acostumada a jogar jogo que tem que andar com WSD e tal. Ela não é acostumada a esse tipo de interação. Malemolência Genshin. Exato, daí o que aconteceu? Eu tive que fazer uma alteração no meu teclado pra ela conseguir jogar tranquilamente. Com a setinha? Só que tipo assim, o que eu fiz? Ela não conseguia associar WASD a setas. Eu tirei as setas do lugar e coloquei no lugar do WASD. Pode falar. Agora ela consegue visualizar. Seu celular aqui.
Se o seu teclado for aqueles com luz, que tem como configurar, é só mudar a É. do bagulho. É de luz, mas mesmo assim. Só configurar, coloca. Esse daí, quando ela for jogar, você coloca, sei lá, o único que é vermelho. Depende da cor que você Mas mesmo assim ela não entende o muito bagulho bem. brilhando, cara. Possível. Não é que ela não entende onde é as teclas, mas é que ela não consegue associar o que é pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, porque ela não enxerga as setas. Eu modifiquei pra mostrar as setas. Pra mim tanto faz, porque eu não escrevo olhando pro teclado mais, né? Então. Desculpa aí, O quê? Escritor. Fala dele. Pior que eu também faço a mesma coisa, mano. Tá com uma malemolência em outro lugar, eu acho, tá? Mano. Olha o gráfico desse aqui, ó. Esse personagem aí que é o que tem o gráfico mais antigaço ali. A textura dele. Tem uns caras com o gráfico com a textura mó atualizada e tem uns com a textura toda torta. Eu saí desse. Uma misteriosa identidade. Eu achei engraçado, Jackzinho. O Aono entrou na live e olhou o jogo. Que jogo é esse? Ué? Como assim? Eu falei pra ele, dias? experiência Genshin. Tá maluco. Só achei engraçado. Ô, Evlora, você só deveria embrace o desafio Relitial logo, mano. Tô de boa. Where do you come from, kid? Tô Think de you've boa. got what it takes to go to Estou war? bem Hate to break tranquilo. it to you, but it won't be easy to get through. Onde é que eu tô? You don't recognize me? Figures. Our generation's been in decline ever since Eu sinceramente não tenho ideia de onde é que eu tô no mapa. Either way, once we face off, you won't forget my name anytime soon. Hear that? The exhilarating cheers of the crowd. That's why I'm chest, here. what happened? Give me my chest. Give me my. Kill enemies around this area. Tem que matar os enemies around the area. Underhelm Relitial. You must die by my hands. Looks like it's time to get serious. Você percebeu que o poder desse personagem aqui é ficar quicando, velho? Oxe. Qual personagem? A Katina. Combina com o Gabs, então, tá? A Katina? É. O pior que a quicada dela é forte, tá? Katinga? Mano, eu tô falando do Genshin Impact, bro. Mano, olha o que você fez, Kenny. Que papo é esse, mano? Esse é justinho, mulher de amigo meu. Pra mim é nossa, violino. É o especial, bro. Quicada forte. Ela tem um carrinho que ela fica bem assim, ó. Eu acabei de mostrar, apesar dele. Ela dá uma quicada, que isso, cara. Ela dá a quicada, é diferente. O pior que é forte, mano. Achei ela mais forte que a Morlane. Não, isso não, mano. Pior que isso não. Dela é... Eu tava dando dano nos bichos ali antes, Jackzinho. Tava dando 55 mil, velho. Talvez eu não tô sabendo. Então. Eu já cozinho. Tu tem que arrumar tuas penas também, onde quiser. Eu tô achando, legal. Pera aí, calma aí, eu consigo fazer isso aqui. Como boi brabo, Jack. Eu conheci uma mina que tem um negócio no nariz igual esse aí, tá? Tô aqui no mesmo desafio Relitial, mano. Ah, tinha esse negócio no nariz, é o... Não sei se é uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Mas ela tem. Caralho. Titãozinho chororó. Maluco roubando aqui. Eu tô olhando.
Aí que, ah, tem que entrar dentro da caverna. Puta vida, pera aí. Ó, meu boi. A carinha dele. Não dá pra ver o slide Esse dele. personagem tu tem faz um tempo, não tem não? Eu lembro desse personagem seu. Sim, é o meu personagem, eu tô continuando ele. É, mas faz bem aí uns 7 anos que não deve ter esse personagem aí. Mais ou menos, mais ou menos. Eu comecei a jogar com ele em 2014, eu acho. Por aí, 2014. Lembro desse personagem. Essa parte aqui você ficou matando todo mundo, Jackson? Tipo, antes. You've got what it takes, Kachina. Era. Youngsters like you. And it's Kachina for the win. We'll now head into a short break as our Tipo, tem uma parte ali que tinha um Battle Royale. Você ficou matando todo mundo? Sim. Oxe, você é doido? Como assim? Eu literalmente skipei os caras e foda-se. Ah, você tá falando quando você tá andando no meio do campo? É. Ah, eu skipei também. O que dava eu skipei. Mano, eu falei, ah, eu não vou matar essa pedra. É engraçado que você ter skipado também, na verdade. Não, não vou ficar fazendo isso, né? Pelo amor de Deus. Foi exatamente o que eu pensei, mano. Porra, ficar aqui catando essas coisas, matando os peasantzinhos, cara. I did too, but it is what it is. People with similar scores, but we just have to get past it. Pior que a Mulania é forte pra caralho, tá? Mulania. And the abyss certainly isn't going to go easy on us. So, I'm going to give this battle my all, Kachina. To hand victory to your opponent is to take pity on them. But no one's asking for pity here, yeah? So, you ready? I'll do my best. Atta girl. So, if one of you has to lose, who should we cheer for then? You mean one of us is destined to win? It's something worth celebrating either way. I'll be happy no matter who wins. And I know you feel the same way, Kachina. So, don't overthink it. Let's just have ourselves a good match. Traveler, Paimon, I'll see you after the match. Kachina, I'll see you on the field. Cara, I'll see you on the field. I've been training so long for this. And Moalani's helped so much. I'm going to show her that it didn't go to waste. Thanks for believing in me. I'll try believing in myself this Ok, time acontece too. uns bagulho em Natlan que é do caralho, mano. É da hora pra porra. Você vai curtir, mano. Será? Será mesmo? Ó, cutscene. We've arrived at the final phase. The winner of this match will take the final spot among the victors. Give it up for a long-time contender and first-time finalist from the Children of Echoes, Kachina! You get this, Kachina! And her opponent from the people of the Springs, a young prodigy and Night Warden Wars veteran, Mualani! This face-off between old friends promises to be an explosive showdown. May the best warrior win! You've come so far. Still nervous? Why does it have to be you? Still, I'm glad in a way. Even if I lose, I won't have any regrets. Come on! Kachina, this is no time to be modest. I know you want this more than me. And it's about time you start sounding like it, okay? Fala que eu vou jogar com a Kachina, né? I wanna win. Mualani, this one's mine. Cutscene aí sim, mano. Cara, por
mais que a cutscene é da hora, eu queria ter pancado a queixa da Molani, mano. Eu também, mano. Eu fiquei meio triste que era uma cutscene. De verdade. Ah, mano, podia muito ser a batalha Genshin aqui, cara. Podia muito, mas não foi. É, cutscene por cutscene, a cutscene que é legal também, pô. Ah, mano, mas tem vezes que você só quer pancar a queixa de alguém, sabe? Não quer tá muito cutscenando, não. Nossa. Matou. Uhul. Caralho, o cara me deu uhul. Do nada. Katina é mais forte que Molani canônico, tá? É canon. Canon. Olha ela agora. I'm so sorry. I went too hard. Look. Reza a lenda que ela é uma criancinha ainda. O Randuin é um filho da puta, velho. Caralho, do nada. Caralho. Não, na moral, esse Randuin é um arrombado, velho. Caralho, essa... Eu não tava esperando escutar, mano. Andem versus Andem. Esse Randuin é um filho de uma porra. Não, na moral, velho. Anduin aconteceu uma parada na história que ele foi, tipo, corrompido e tal. E daí ele ficou puto porque ele foi usado de maneira errada. Ele conseguiu sair dessa parada. E ele, tipo, é um puta de um cara que consegue usar o poder da luz. Só que agora ele ficou traumatizado, ele não usa mais a porra do poder. Só que ele, tipo, o poder dele é muito forte. E agora, tipo, é o horário de usar o poder dele. Ele, não, rapaziada, eu acho que se eu for usar vai dar ruim. E todo mundo tá esperando que ele use, mas ele fica de putaria, velho. Mas ele tá fazendo cu doce pro povo. Na moral, velho. Anduin fila da puta, velho. Manda um pix que eles fazem. Não entendi. Mano, um pix ali pro Anduinha. Andurinha? É o pix da Andurinha? Andurinha, mano. Agora tem que acompanhar o desgraçado até ele... Não, agora eu tô bem, rapaziada. Tadinho do Andorinha. Your strength is what got you here. We'll be going to war Pô, velho, a história do é muito boa, velho, mas tem e é foda. E, tipo assim, ela é boa pelo fato de você consegue criar ódio pela desgraça do personagem, tá ligado? Porque... You give me faith that Olha our aí. innumerable sacrifices are not in vain, that the future of Natland shall burn with the brilliance of a blazing fire. Brave warriors. The following is an order. Caralho, velho. E o foda é que tipo, ele tá passando mó lição de moral, tá ligado? De superação de um trauma. É, eu ia trabalhar ele, mano. Já quiser me mandar um monte de coisa no Insta. Eu xingando ele. Já quiser ficar mandando uns rios ali, uns negócios beijando pra mim, mano, todo dia. Pornô dia não? Mano, Jackzinho, mano. Caralho, mano. Tá Tinha que ver as corrompendo coisas que o ele... Glória, o Gabs. Você tinha que ver as coisas que ele me mandava. She really has grown into a formidable competitor. She deserved that win. Oh, é Gabs, mentira, é feio. Not that it feels good to lose, but I'm happy for her. It's definitely bittersweet, though. Tem que restaurar a luz. Kachina and the others will be busy Inside the fighting tower, the so in why the don't I ground show you floor, around rapaz. Natland for... Sure! Posso subir então, vou virar um... Mano, é o interruptor da minha casa, que se tu botar no ligado, a luz desliga. Se tu botar desligado, a luz liga. Muito bom. But she's got experienced, powerful É companions só to take the colocar um lead. interruptor de cabeça pra baixo. Glory Gabs. always comes with a risk. Papo é If esse, victory cara? was assured, no one would take pride in it. A mulher é cega de um olho e não tem um braço. Ancient name Uthabiti, after all. We just need to Olha isso aí, hold velho. fort while they're gone. Olha isso aí, velho. Se chama... Olha ele. Se chama Pirata o nome disso.
Nossa, que... Capitão Gancho? Não, É o Capitão Gancho que coçou o olho, mano. Come on, I'll take you. Na moral. Pior que, cara, pior que tem uma piadinha mais ou menos com essa parada aí, velho. Tem. Pior que tem. É muito boa. Looks like you beat me to it. E é tudo na parada da quebra de expectativa. Kinich? I was planning on inviting you to visit the scions of the canopy. Most of the adventures that belong to the guild come from my tribe, so I figured you might be interested. Hey, first come, first served. Yeah, You snooze, you lose, Kanich. Yeah, you were first. Still, Traveler, Paimon, Aduém, usa a feel free luz, to stop by if desgraçado. you ever have time. You're always welcome. Oh, Gabs, para com isso, cara. Kenny, tu seguiu o tutorial pra explorar Eukanome ou tu foi na raça? Seguiu o tutorial pra explorar Eukanome do dia e da noite? É. Sim, seguiu o tutorial. Por quê? Porra, Nuen, bora. Porra, é que aquela mecânica do dia e da noite é... Você tem que saber como é que funciona, né? Pra depois você fazer os quests. O Gabs já sabe tudo. Nuen, caralho, superou, desgraçado. A princípio sim, a não sei que você esteja falando de uma coisa muito específica, velho. Eu tô falando da exploração do jogo, mesmo. Aquele bagulho que eu falei pra você que... Tudo bem que não é uma exploração, mas, por exemplo, você tem que achar todas as Horcruxes, aí tem uma Horcrux que tá lá na Zuma, tá ligado? Isso daí, eu fiz grande parte dele. E daí, como eu não tava achando as últimas Horcruxes, eu acabei usando o mapa. Sei se você tá perguntando. Eu acabei usando o mapa sim. Porque realmente, não tinha como eu adivinhar que tinha uns lugares ali. É que tinha uns lugares muito zoados, mano. Que era no canto de desfiladeiro. Tinha outros que era atrás de uma parede que só tinha como tu abrir depois de fazer tal coisa. Sim. Mas o de Nazu, o de Mons... Não sei se era Nazu ou se era Mondstadt. Tinha um lugar ali que eu tava prestando atenção na história e ele falou. Daí eu fui, tá ligado? Daí esse daí eu não tive problema. O problema foi realmente pra achar o resto. Tinha meio merda. Se eu não... Eu sei que eu tava seguindo o tutorial desde o início pra essa quest, mano. Eu já sabia que ia ser uma merda, mano. Uhum. Mas se eu não tivesse, ia ser foda, velho. Eu não julgo. É que o foda de Nazuma é o que eu tinha te dito. É muito texto pra não falar nada, tá ligado? Yeah. E era um estado do jogo que eu não tinha a bússola ainda, então eu não queria sair explorando tudo até achar os livros. Eu queria fazer a quest e acabou. Uhum. Mas na moral, Horcrux fora de Eukanome é sacanagem. Isso é sacanagem. Horcrux? Que tem uns itens lá. É de puto? Isso. É que Genshin tem umas dimensão, digamos assim. Daí ele tá tentando completar essa dimensão. Resumindo. É tipo como se fosse um... É uma área do mapa, só que ela é sozinha, né? Como se fosse se você estivesse dentro de uma dungeon, só que é mapa aberto também, tá ligado? Entendi. Aí tem uma missão dentro dessa área que você tem que ir pra uma outra área pra poder completar. Mas é instanciado? Assim. Se você jogar online, as pessoas veem a mesma coisa que você? Não, o Genshin não é muito bom em não online. Funciona muito assim, não. Infelizmente. Não tem ao mesmo tempo. É instanciado. A maioria das missões você não pode completar online. Tu pode entrar no mundo do teu amigo e ficar no mapa dele também, tá ligado? Mas... Ele é um pseudo co-op, né? Na verdade ele ele é um jogo single player que você pode ter amigos. Não, na verdade ele é co-op, realmente. Tipo... Você consegue ajudar a pessoa, tá ligado? O multiplayer dele é mais ou menos igual do... Só que ele é mais raso mesmo. Do Animal Crossing, tá ligado? Entendi. Tu vai na ilha do teu colega e tal, mas você não tá jogando com ele realmente o jogo. Antigamente era muito pior, hoje em dia até tem um pouco mais de coisa, tá ligado? Tem que nem o que a gente tava falando antes ali do bully e tal.
O bullet de relaxar é literalmente o Animal Crossing, cara. Igualzinho. É fazer a casinha e o amigo vai na tua casinha ver como é que você arrumou ela. And that's it. Tem até os villager, mano. Mas você jogou Animal Crossing? Joguei, pô. Eu não joguei ainda, velho. Eu tô afim de comprar. Vale a pena? Cara, se você já tem um Switch, vale. Sim, eu já tenho Switch. Vale a pena. Eu vou ver se eu compro. É muito joguinho que você... É um jogo cozy, né? Você não joga ele pra, quero zerar. Você joga de boa ali, fazendo as coisinhas e tal. Sim. É um jogo que tem muita história também. Então. É jogo de fazenda, literalmente... não diria que nem isso, mano. É um jogo que... eu acho que você pode considerar como jogo de fazenda. Bom. Jackzinho, olha essa missão aqui. Basicamente o cara... A gente vai comemorar agora que o Anduin, ele conseguiu dar uma fagulha. Ele não acendeu a luz. Mas ele... deu uma fagulha. Daí o que ele tem que fazer? Caralho. Exatamente. Espirro. Daí ele... Agora a missão é falar com a taverneira e comprar uma rodada pra galera. Mano, mentira que você tem que servir o povo, cara. Dá moral ali. Nada mais que justo. Tem que comprar um item. Eu vou comprar uma rodada de drink. Comprei uma rodada. Agora eu volto pra... agora eu tenho que servir a galera. E agora tem que sentar na mesa. Agora você tem que dar aquela sentada. Olha o tamanho do char comparado à galera. O que o ensina, né, mano? Tem que sentar pros cria, velho. Pra você ver, né? Que? Você vê o que o WoW ensina, né, mano? Sentar pros cria. É isso, mano. Mano, eu vou sair dessa call, velho. Que pariu, mano. Chega essas horas, o pessoal já não... Ela precisa falar sobre a prótese dela, que ela não tem lá. Essas horas os caras perdem tudo, mano. A decência. Os caras cansam. Na moral. É um rapaz completamente indecente, né? Pra você que tava falando que queria esbagaçar o coleguinha, mano. Eu vou te esbagaçar mesmo, Gabs. É isso, rapaz. Tá com os dias contados, my guy. Você tá merecendo um timeout, mano. Não sei por que o Admin tá te defendendo tanto assim, cara. Esse caba tá louco mesmo, mano. Caralho, mano. Mano. O Admin tá com medo da rebelião, mano. Só pode. Velho. Fida. Cadê, velho? Me filha de dava 2 dias de timeout, tá, Gabs? Ora, você que tá merecendo um timeout, Gabs. É verdade, mano. Só um Coisa tempo aí, afastado, mano. Falando. Precisa de isolamento um pouco, mano. Precisando. Você tá precisando de um isolamento nas orelhas, mano. Te isolar todinho, Gabs. Ué? Caralho, não sobe, mano. Broxante. Como é que eu dou a volta aqui? O rei de vento bravo. Bravo de vento. Caralho. Eu gosto do Lich King, mano. Você não é a única que sofre com vozes na cabeça. Eu gosto do Lich King, mano. Oh, hell no. E do dragãozão lá, como é que é o Asa da Morte? Ih, ela fez a nova prótese. A mulher da ONU. A mulher da ONU ouvindo. Hã? Respeito. Não entendi nada. Quem entende, mano? Ninguém entende, mano, infelizmente.
Pelo amor de Deus. Gente, aqui, ó. Tá louco já. Não vai aguentar mais. Não quer saber de desbagaçamento, velho. Não presta não, velho. Jackzinho tá na malda, é isso que você tá dizendo? Na melda? Tá muito pior, mano. Dá pra deixar o jackzinho livre não, tá? Cara, tem que prender ele. Uhum. Jackzinho, o que você tem a dizer sobre isso, mano? Jackzinho? O cara quer prender e te esbagaçar, velho. Não sei em qual ordem. O que você tem a dizer sobre isso, mano? E é impressionante esse cabo não ter tomado um timeout ainda. Verdade, mano. Acorda, Coisa boa, hein? O professor fez muito menos e tomou um banzão na boca, mano. Fez muito mais, né? Ué. Pelo menos. Fez muito mais. Você tá rindo, filho da puta? Ai, mano, vou chorar, mano. Mano, vocês estão falando como se eu fosse o vilão aí, mano. Mas ninguém defendeu o cara, mano. É você. Tem a dizer. Você é o vilão. Às vezes, ó. Você será o deus do novo mundo? Falei o que eu pensava, mano, pra você. Acho que foi criancice dos dois, mano. Tanto sua quanto o dele, mano. Mas, como eu falei, mano, o servidor é teu, não tenho muita voz pra falar que você não pode banir o cara. Eu dei o prazo pra ele, mano. Não fez nada. Não. Prazo? Eu deixei uma chance pra ele, mano. Eu acho os dois orgulhosos, mano. Eu deixei uma chance pra ele, mano. Não mudei minha opinião ainda não, velho. Ah, na moral, Jackzinho. Do lado do Chiquinho, o Gar que ficou aquela vez, mano. Isso é importante também, mano. O Gar que nem sabe, mano. Que lá do Gar que See, o Gar what did ficou I do lado tell do you? Kenny, né? O Gar que mal conheceu o professor. Eu, por mim, o Gar que bania Ele todo vai ficar mundo do lado aqui, do mano. Que ele não conhece, mas é moral, verdade. Mano, os caras viram uma capivara, velho. Acho que tu falou que o professor não falou, não? Talvez, e eu acho que eu não gostei dele. Fetch me a bottle of wine, would you Just please? one? Let's get another. Ué. It's still early in the day, isn't it? Yes. Want to go to Golden Dusk later? Now this Professor is a Stadium valeu a vacation. melhor coisa Absolutely de todo mundo. amazing. Wow, Foi engraçado pra caralho, mano. here. Is there some kind of holiday going on? Ele queria esbagaçar We try todo to treat mundo, mano, every do day like a jogo. holiday Inclusive a around here. criança. We believe Que isso, every velho? day is worth celebrating. Now, Que let me isso, show you cara? around. Depois vocês não querem que eu bane um cara desse, né, velho? Where to start? Desbagaça a criança na brisa na Que noite. isso? Mas aí já é outros 80, Kenny. Country Plaza. Isso daí não So tinha many acontecido options, ainda na lore. but I recommend starting with the real É, highway esse around eu vou here. defender, só que é que ele não sabia, mano. Ele só Ele não sabia, ele mano, só viu mas- a menina, velho. Ele só, a mulher ali, uma esbagaçada. Eu não tinha que ser uma criança. Não Ele, sei, ó, mano. cara, Hot springs, of não course. sabia. Não sei não, Hot springs mano. have tons of health benefits. Onde que vocês conheceram esse You want us professor aí? to bathe? Here? Oh, don't be Ele é shy. Come dez. on, I'll take you to get changed. Ah. Mualani, Ó!
Que filha da puta, menininho. Inclusive o Kenny que falou, ai, pelo amor de Deus, gente, vamos chamar pro servidor. É, eu que falei isso, mano. Quem mais insistiu foi a Cabane, mano. E ele foi o primeiro a sumir depois que o professor apareceu. Ah, mas o Acabani nunca fica muito tempo aqui, mano. Não, mas a partir dali ele sumiu, mano. Ele tava entrando direto, velho. Sem sacanagem. Ele tava entrando direto. Acho que tem alguma relação, Tem, eu acho. Oh, let me introduce you. This is the Eu traveler. acho que valorizar os amigos de longa data que são reais é melhor do que você valorizar alguém que acabou de chegar e você não conhece. Que isso, profundo, hein, ó. Tem minhas dúvidas, tá? Eu também acho, mas eu nunca desvalorizei o Kenny, mano. Só acho que tá os dois errados. Cara. Mas já me desvalorizaram já. Aí, ó. Ah, eu te desvalorizo mesmo, mano. Porra, você é otaku, mano. Gosto de otaku, não. I'm gonna take these Com two for a respeito. dip in the hot springs. Oh, wait. Se fuder. You'll need swimsuits. Vai se fuder. Você é um otário. I'll go look. Hein, Jackzinho. Hold it right there, young lady. Escuta meu jogo aqui rapidão. Bathing in the hot springs? Rule. Sim. Oh, wait. You mean Medo do there's desafio a de rule Joe de about novo. bathing in the hot spring? That's Isso, right. cara. Outlanders have to complete a Cara, é um trial at an desafiante artificial mesmo. hot spring before they're allowed access to the natural one. It's not nearly as scary as it sounds. Basically, natural hot springs have higher temperatures that not everyone can withstand. A few travelers have gotten scalded by the water in the past. So now we have an unwritten rule. All Outlanders need to adapt to the lower temperature artificial springs first. But seriously, Auntie Atea, do we have to be so strict? Se liga no. These two are formidable adventurers. I know they can handle it. Famous last words. The hot springs are not to be underestimated. Isso é você que tá falando? Never be too Não, é careful. uma criancinha. Besides, the environment's been unstable lately. Could be a Oh, that sounds dangerous. Também não entendi, mano. Paimon's really not all that formidable, so Heck, that was good. A mãe da criança é pegar a criança pra dublar a parada, tá ligado? There will be no excessive risk taking on my watch. É por isso que a Blizzard acaba sendo processada, né, mano? Impressionante. Okay, okay. Pô, mas as dublagens da Blizzard são boas, mano. Não, Geralmente são, geralmente são. Você pode falar tudo, mas a dublagem da Blizzard ela é muito boa. É. E é a cinemática deles, né? Sim. Eu tenho que ver a cinemática. Sim. Isso com certeza. O jogo tem uma outra meio duvidosa, assim, mas as cinemáticas mais oficiais, assim, principais, são muito bem feitas. As próprias do WoW ali é um filme, mano. Na moral, a do WoW é clássico. Brincar com as crianças. Oh, shoot! That weird lady's back again. Tá me chamando que a minha cara é estranha. Oh, foi, bro. Ah, não? She sure has a lot Oh, of energy. She's a legend in our tribe. Everyone knows her. Back before I inherited Que the acha de ancient mulher. she was Tem one of esse negócio de Nathan's porco most aí no renowned nariz. warriors, famous for her love Zoado. of hot springs. In fact, she often threw parties at Isso the eu hot acho springs. zoado. She referred to anyone who came to these parties as her hot spring buddies. The Mano, attendees were all respected imagina a warriors mina vai like dar um Lulu, espirrão, como é que ela soa o Kaiulani, nariz? Vichama, Oxi. and Ué. Harkon. If Paimon lived here, she would take advantage of the hot springs too. Dá pra tirar o bagulho, mano, qualquer During coisa. battle, Porra, she was ela vai impaled in tirar the o abdomen by an piercing abyssal só pra monster. poder The espirrar, mano? doctors managed to save Ela her vai life. espirrar. Não faz isso They não, made velho. it clear that she could never Mas ela vai bathe in the hot espirrar, porra, springs normal. again. Abyssal power É, mas e still como é que ela exists assou o within her nariz body. depois? Immersing Normal herself in hot também. water would accelerate the corrosion of her internal organs and Por the que não progression of her mudaria illness. alguma coisa? Vai estar um metal no caminho mesmo. O bagulho vai parar, então. Tem um metal aqui. Não posso passar. Outra coisa que Oh, deve no wonder she acontecer has so many é na hora scars. de That's dormir. normal. She never Tá se talks about her mexendo, injury. aí bom. Dá um puxão e o piercing leva o teu nariz embora, né? She's worked tirelessly over the years Acho to que não é dig up assim não, cara. artificial springs. Bota a camisa, né? More and more O people can bagulho puxa. experience our tribe's natural wonders, even though she can't enjoy them herself. I really respect her for that. Fogo negro. Porra, esse é do brabo, tá? Anyway, let's head to the artificial springs. If Auntie Atea gets there before us, we're gonna Devemos be in servir some só real aqueles que hot water. precisam, olha aí. Fica um pouco longe de cinza, velho. Essa é a dica que eu dou, mano.
Quem pegou, pegou, né? Se é que alguém pegou. Quem não pegou, não pega mais. É. Não vou explicar. Well, let's get moving then. We can't let a word of this. Hey, Amina, Hikaru, Marukao. You three seem particularly cheerful Caralho, today. fodeu. What's the... Oh, Mulani, you're back. Who are these two? This is the Traveler and Paimon, two very important guests. I wanted to take them to the natural hot springs, but Auntie Atea caught us, so we had to come here first. Qual que é a inspiração de Nathan, cara? Você conseguiu identificar, Jackzinho? Eu acho que é África, mano. Em geral. Mama África, a minha mãe. Eu achava que era América do Sul antes, por causa do naipe dos personagens, mas eu acho que, olhando bem, deve ser África. Fonte termal, cara. Fonte termal, mano. Ah, mano, agora você vai ser... O Zão vai falar que os caras não tem nem água pra ter fonte termal. Caralho, mano, isso é você que tá dizendo, mano. Não falei nada. Eu não tô pensando nisso, não, pô. Mas é que fonte termal, pra tu ter fonte termal, tu tem que... Tu tem que ter um lugar muito perto de vulcão ativo. Mano. Esse é de mim aí, velho. Puta vida, hein? Caralho, o que aconteceu Cara, aqui? eu tô achando que isso aqui é América do Norte, ô Jackzinho. Tá louco? Os gays... Aham, os gays, lá. Os gays? É. Gay, mano. Oh, hell no. Jackzinho ali representando. Não, sai pra lá, mano. Não tá batendo no bagulho do teu self-footboy lá, mano. Na moral, morri. Tomou um pau pro self-footboy. Fui de base. Nossa, tô dolorido, cara. Que isso? I mean, it's pretty obvious what that means, right? Yeah, so we got to thinking, what if we tô like renovated pra the abandoned você, spring né, behind her Gabs? back, then threw her a huge surprise party? Treinando, my guy, tá treinando. Você é a última vez que você foi na academia, mano. Nem sabe, né, mano? Tá falando aí que quer esbagaçar porque você foi esbagaçado, hein, man? Faz sentido. Né? Quem tava na lista do Didi Pareira, você, tá? Ah, mano, você tá falando tanto nessa festa, mano. Faz Tem uns 2 meses que tá falando dessa festa, mano. Tô achando que... É que eu vi seu nome na lista, né, mano? Mas, Gai... Ih, então quer dizer que tu foi, pô? Não, pô. Vazou a lista ali dos convidados, mano. Eu tava vendo ali a lista. Tava teu nome lá, né, cabeça? Você foi lá, mano. Você foi provar do Baby Oil do cara, mano. Ver se era... Você participou da festa do Didi Mocó? Também, mano. Assim, mano. Ué, não conhece o Didi? Ele queria ser criança? You got it, Chief. We'll keep an eye out. É, o Didi ele quer ser criança, See mano. you at the abandoned spring, Mulani. Papo é esse? Mas vocês nunca perceberam, mano. Por que você acha que não tem geyser na África, mano? Não sei. Eu tenho quase certeza. Eu acho que... Porque... Pra ter geyser... Tem que ter ruptura perto, né? Não, tem que ter ruptura perto, né? Ô, mano, esse admin tá... Não, tá crazy, mano. Vocês estão falando de água aí, mano. Tô com vontade de ser cancelado, mano. Na moral, mano, vocês estão falando de água aí, velho. Não falei nada de água, velho. Vocês que meteram essa. Tô falando que teria que ter, sei lá, um vulcãozão meio ativo, assim. Se bem que eles têm, né? Mas sei lá, velho. Geyser é uma coisa tão específica. Não sei se tem mesmo, mano. Mas eu acho que não teria. Olha, no Satisfactory tem. Então... Mano, tem vários, ó, mano. Tem o Kikuleto, a Hot Spring. Tem Como é que é o nome? Chat GPT o Kikuleta, mano. Kikuleta. Kikuleta Hot Spring. O Trodo Soufflé. O Soufflé? Rivamaki. O Raul do Ribamar. Interessante saber disso, mas eu não sabia que tinha mesmo. Capixa. Aí eu tenho vários, mano. Cupicha. Garrincha. Interessante. O Geyser Cupicha. Cupicha. É o Geyser do Gark, mano. É assim que ele lava o bong dele, mano. Que isso, mano. Achei que você falou outra coisa, mano. Oh,
already arranged swimwear for you Ah, guys, recebi o by the e-mail way. da Paima, mano. Vocês estão muito maldosos, né? Finalmente. Eu também. MC Caraca. Paiva. Finalmente. Dá minha cara aqui pra você, Depois de Alexi. você ter falado, mano. Cadê, mano? Pô, vou ter que matar o velho atrás. É, eu tava indo pra sua cara de verdade, mano. Não tava indo pra esse bicho, não. Tá. Moral, mano. Pra largatixa pros cabas, mano. Você que tá prestando atenção nas coisas erradas, hein? Carol, Gabi, você tá vendo a influência desse... da diminuição. É de minha foda, mano. Oi, oi, oi. Chegamos no episódio da praia. Viu que... No fanservice. Oi. Supostamente o compasso agora vai mostrar onde tem os challengezinhos também, tipo os time trials. Graças a Deus. So, Ok, eu não sei se você fez a mesma coisa que eu, mano, mas quando a mulher falou, você não pode entrar no negócio antes de ir pra artificial, você caiu direto na água, foda-se. Não fiz. Não fez? Não fiz porque eu fui direto. Ah, mano, eu fiz, velho. Ih, artificial o que, mano? Deu o plunge attack do Xiao no meio da água. Fala que eu posso. They were absolutely frantic, looking for me all over, until finally they saw my head slowly poke out from under the... I was too young to remember the whole ordeal, but my parents told me all about it. 89, cara, eu já explorei esse bagulho inteiro, mano. Não tem mais nada Just like aqui. her, I taught myself how to dive underwater the first time I ever went swimming. So feel free to go for a swim. I'll be right here if you need rescuing. Okay, here goes nothing. Auntie Atea, you really came to Mate check on 10 us? Kobe Bryant. Of Porra. course. And I'm glad you listened. I brought you all some milk and snacks as well. Não, o The quê? temperature in the artificial springs isn't too high, so I went with Saurus crackers and grain fruit chips. See how Não you pode like matar o Kobe Bryant. Well, Do nada. Por quê? very few young people know how to truly appreciate hot springs, so listen carefully. Eu só vou matar The os rosa. temperature of the hot spring not only determines the type of snacks you should choose, but also the amount of time you should spend in the water. To bathe in a hot Se é os spring sócios, tá is tudo to bem, né? completely empty your mind. As such, swimming around the pool is incredibly disruptive and impolite. And something you should absolutely not learn from Mualani. Já Mualani? Hey! All right. Looks like you were able to adapt to the temperature, no Mualani vai problem. te pegar, You should tá? be able to switch to the natural springs O then. boy vai te pegar, Well, Gabs. I've got to get going. Ele vai te Oh, levar and pro make sure rancho, you tá? drink your milk. I'm looking at you, Mualani. I still remember how you used to pour it into the water Quando a when you noite were little. chegar, você vai curtir That demais. better not happen again. E quando chegar a noite, O jeito que o cowboy faz. o cowboy vai te pegar. I didn't think you were the type to do something like that. I remember thinking I'd totally get away with it too. But turns out milk is pretty easy to spot when you pour it into clear water. Not my best work. Cara, tá cheio de frases estranhas na Atlan, cara. Qual? Lê esse texto aqui, Dixie. A partir daqui, ó. Tá vendo aqui meu mouse? A partir daqui, ó. Ah, que ela escondeu o leite ali? Peraí, cadê? Pior que... Tá cheio. E não é só essa, teve várias frases, tipo, duplo sentido, tá ligado? Some people get dizzy if they stay in here too long. O pior que em inglês fica mais sutil esses negócios, cara. Looks like you two are naturals. Brasil... Oh, by the way, O país de todos. Em português parece que fica mais... É que brasileiro vai dar putaria, né, velho? Essa é verdadeiro. O Brasil é uma língua, o brasileiro é uma língua alemolente. if I leave them unattended. Brasileiro é a língua... Putaria da língua. In exchange, though, Putaria I can desenfreada. recommend a couple of shops that are worth a visit. Huh? Yeah,
she brought us snacks and taught us about the hot springs. We want to do our part too. Friends are supposed to help each other out. We'd feel bad otherwise. Well then, the more the merrier. The more the merrier. Let's organize the best hot spring The more, gathering the Natlands ever merrier. A boa Lani falou isso, coisa, mano. The more the merrier. Eu sei, mano. Eu fiquei... Caralho, não é possível. The more the merrier. Sabe a cara de sangra? Ué, que eu fiquei. Cara do bicho é muito cara boa, de sem velho. graça. Ó. Como é que tá os seus estudos, né? Tá mimir, mano. Man, tô... Vou mentir não, velho. Tô pausado, velho. Eu tinha que voltar e resumir os estudos. Eu tô lacking. Tô doom scrolling. Que isso, mano. Perseverança, Glória. Me ajuda, pô, me ajuda. Mano, até te ajudaria. Manjuba? Até te ajudaria, mas não vou, é tipo isso. Faz parte do projeto crescer e virar um adulto aí, ó. What's in it for me? Solta aí. Cara de sem graça. Solta aí. Sal. Sal, tá. É verdade, mano, que depois que você fez o projeto crescer, você virou um adulto, mano? Não? Falando, cara. O nome do bagulho do seu trabalho não é Projeto Crescer? É. Você virou um adulto depois, não virou? Eu acho que ele cresceu, mano. Ó, mano. Você de anão, olha aí. Ah, que eu não vou falar o que eu queria falar agora que eu tomar um banho, velho. Sem vergonha, mano. Bora esse. Ah, o microfone só. Impressionante. Abri a live do Kenny pra ver o que ele tá fazendo. Ele tá assistindo um peixe dançar, velho. Eu sou peixe. Olha a minha cara aqui pra você. Peixe dançar é bonito. Olha a minha cara aí pra você. Mentira, quase matei o cara saiu correndo. Resetou. Ah, não. Pô, pior que isso acontece na experiência Genshin também, mano. É muito frustrante. O cara sai correndo pro spawn e volta a vida toda, cara. Nossa. Gastei tudo, velho. Gastei tudo que eu tinha. Agora tem que esperar o cooldown. Lura o bicho aí, vai. Não, tô esperando o cooldown. Ué. Vai o quê? Não, o verdadeiro aventureiro do mundo de WoW. Não. É. Nossa, desse universo isso acontecia toda hora também, mano. Ó, 7. Na moral. Abre a cara de sem graça. Não, a cara de sem graça aqui. Verdade. Cara de sem graça. Você gostou de olhar pra cara desse peixe, né, Kenny? É que é engraçado, velho. Gostou de olhar pra cara de sem graça? Ai, mas tá ótimo, mano. Eu fiz bastante progresso aqui, mano. Mano, 90% em economia. Mano, eu já explorei tudo, não tem mais nada aqui. Você tem que fazer essa região daqui, ó, Jackzinho. Deixa eu mostrar. Região. Ó. Atlan? Essa aqui, ó. Petrichão. Cara, eu não quero explorar nenhuma região sem ter o compasso. Petrichão. E no compasso dessa dança. Que é muito. Matamos. Daí se você explorar esse aqui, você vai liberar o mar antigo.
bem pouquinho pra mim, mano. Só que eu tô querendo fazer um negócio. Paisagem. Missão lendária? Cebolinha em uma aventura no mar antigo. Aí, Jack, você viu que liberou isso aqui? É, eu vi. Crônicas da Tribo. Mas eu não bisoei muito não, só keepei por agora. Eu não vou explorar Nathan agora não. Vou explorar o que me falta, mano. Inazuma ainda. Dignidade. Depois de eu explorar Inazuma, acho que eu vou fazer aquelas coisas de Liyue. Mapa novo lá. Eu tenho a bússola mesmo. Uhum. E quando eu pegar todas as coisas compasso de Sumera, aí eu exploro Sumera. Eu vou fazer em ordem. Eu vou tentar explorar Fontaine antes, mano. Eu gostaria de completar essa região aqui, do Mar Antigo, pra ficar completinho, tá ligado? Falta 3% só, velho. Deve ser 2 ou 3 coisas. Me descorrompeu. Mar Antigo, tu entra pelaquela passagem da cadeia? Petrichor. Aqui. É um bagulho na cadeia que tem uma passagem que a mulher te barra. É, eu também vi essa passagem, só que eu não quis explorar porque eu pensei, pá, eu vou embora essa porra aqui. Agora eu não sei se isso aqui, ela né? te bloqueia porque é parte da história lá. Tu já sabe que o Remnant vai lá. Isso. Só que eu não sei, mano. Eu vi que tem esse mapa ao redor inteiro, tá ligado? Como se tivesse como entrar ali dentro. Eu sei que essa missão aqui, ó, é importante. Esse pá é a side story do Wesley. Eu sei que essa missão aqui é importante Qual é o nome do Wesley? pra desbloquear o Lurkin. Que ela é um boss. Se eu não me engano é ela. Senhora? Sim. Bilhete. Ô, mano. Senhora do Derrotou caos. seu lobo hoje? Eu achava que eu ia salvar meus primogênios até aparecer. Algum que preste. Eu achava que ia demorar, mano, mas literalmente na próxima atualização apareceu o Mamen Zhongli ali, colado com o Neuvilete. Ah, mano. Porra. Tem como esquipar, velho. Eu já tô com alguns aqui já, mano. Também Vamos ver quanto é que dá aqui. Eu sinto que Não, dá é 15, velho. Tem 17 ao todo. Isso não é nada, mano. Vou roletar, cara. Deixa eu ver quantos que eu ia dar. Barganha da Paimon. 35 mais 13. 48. Olha o que eu botei na lista também, mano. O que, mano? Olha o livrinho. Ah, aquele livrinho que você roletou, né? Uhum. Esse, mano, eu tava precisando uma espada pro Benny, velho. Eu tô usando aquela do... Não sei nem se ela é boa, mano, mas eu tô usando aquela do... Que é tipo a faquinha perfeita pro caso, tá ligado? Eu pensei, eu não tenho nenhuma espada decente pro Benny. Então, enquanto eu não tenho uma espada, eu vou upar essa daqui e equipar nele só. Porque no dia que eu realmente pegar o caso, ele já vai ter espada upada. Uhum. Já volto, rapidão. Ai. Tudo que é bom... Tudo que é bom dura pouco, né, mano? É verdade, pô, tô com mó sono já. Dito isso, mano, vou finalizar a live. Quero comer também. E... Sabe como é que é? Daqui a pouco dura bom. Tudo que dura pouco é bom? Tipo isso? Não sei, será? Não sei.